check 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 kwa nini kesho check 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 twende kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho PAPI YORIFA kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho twende PAPI YORIFA jina solo inanipatia sifa gathe beat imepikwa flow iko na teachings za kanisa gathe kwa nini kesho washa kingwai nataka kuwapatia maarifa gathe kwa nini kesho Jerry Adisa Osale mido na wakilisha gathe streets mina run Coco streets itabidi kuwe fun sai G-stick ni amuran Coco fitness in hand to them girl them na die vile biti na bang tadhani nule madama na tingisha maai na niko zone lona gang chunga phone Mr. Manu siwe mteja walai sikwa ni rudi bajuyo yenyu puzi I'm back na ni full force nimeongeza juzi nimerudi kuwa mbuzi mistari ni full dose leta kiburi kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho twende kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho tabidi brother the top shot ule rapa matata tokoko east na sisongi mina gonga mafala nikiwa janta na wacha kilala mimi nikifis na sibongi utanipata shipala nikiwa janta katisho na kajins kando yangu ni ile mbogi na tunamwamini Mola hakuna uganga safari zetu daily tunaiweka kwa mahombi feel me I'm the best here trust me nobody can debate in the building let's be nobody can degrade are we winning yes dear message to my babe feelings come near we gotta share the cause it grinding and minding on now we gotta change the game while you picking and hating kwa mbiwe ukweli juu ya pay yani safi kasuko mevisha brown kauna brain juice walk ni tupuko nao sibu yende same twende kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho kwa nini kesho kwa nini kesho gathe kwa nini kesho Black Boy Media sawa sawa kwa nini kesho si kesho ni sahi tu tukao shakuwa asante sana kwa kukam tutaget kukujua more but in the meantime you can just take a seat thank you we'll train you later. Good evening, good people. Hola, how are you guys doing? Sato yenyu iko aje? Wiki yako imekuwa aje? Isquad inakubambia wapi? Una watch ukiwa na nani? Guys, I'm so excited to be here. I know you're excited to be here as well. Unatuambia una watch ukiwa wapi, una watch na nani? Na nini una expect kwa show ya leo? Hapo tu kwa comment section. Hapo YouTube too at @e_square TV. I am Carolina Cheno and it is amazing to have you guys on this beautiful show, this beautiful Saturday afternoon. But before we start the show, guys, yesterday was International Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Now, this happens annually ahead of the Pregnancy and Infant Loss Awareness Month that happens in October. So what happened yesterday it was under the hashtag Wave of Light 2021. What happens on this particular day is at 7 p.m., exactly 7 p.m. local time, you light a candle, you let it burn for 1 hour. And the reason as to why you're doing this is to join in remembering the cute little babies that went too soon and just joining in the fight, just being part of the journey with the young mothers, the young girls, the beautiful ladies who lost the beautiful babies at tender ages. And yes, it happened, guys. We send our deepest love, all the joy, all the beautiful things that can come with all that
To you beautiful ladies who have lost your beautiful babies, it's gonna be rough. It is rough, but you will get there. We will get there with you. And E-Squared is here to enlighten you guys on more of taking care of an infant to avoid losses at a tender age. Of course, I'm not going to be doing this alone. The Black Boy Band wametufungulia show na YORIFA. That guy will be joining us shortly. But of course, this beautiful band makes things happen each and every Saturday hapa E-Squared. And of course, you get to interact with us on our social media handles. Tuko Facebook at Isla's Expressions, Twitter at E_squared_KE, and of course on Instagram at E_squared_KE. Just do me one favor, guys. Leave a comment, follow us, and of course subscribe to our YouTube channel on YouTube at E_squared TV. Tuambie ni nini na kuna isingi na hii show. What can we do more to make it even more better for you guys? Na ni msanii mgani unataka tumhost hapa E-Squared? We do all that courtesy of you guys and of course the E-Squared team that makes this happen each and every Saturday. And of course, I'm not going to be doing this alone. My amazing, handsome co-host ako around. Guys, give it up for Peter Atemo. Yes, man. Kwani ni kesho. Nimeona hata tumevaa grey. Tumematch. Ni leo, ni leo. Ni goals, eh? Tumematch, si goals. Oh, ni mabao. Sasa Peter. Poa sana Karo, inakuaje? Ishakuwa mimi niko fit. Una look, eh? Hata wewe naona una look grayish, glowish. Unakaa kistar. Oh, I am a star. Umekuaje? Niko poa sana manze, nashukuru. How has your week been? My week has been great, Peter. My week has been amazing. First of all, hata tukianzia from the last show we had. I hope you guys checked out that show. Na kama uja watch show ya last week, you go to YouTube, hapa mali tu huko at E_squared TV. You watch na utuambie what you feel about the new setup. I love the new setup. Last week was amazing. Yeah. Last week amazing. From the setup to the whole show, kwanza kuanzia asubuhi to the dance cypher venye ilikuwa ili go down. Tukaenda to the E-Squared on a different location. We had amazing audience pale kwa at Maono Africa Center for Transformation. We also had amazing artists when you grace the occasion. It was just amazing from kuanzia mwanzo hadi mwisho. Can I tell you something that I loved mostly kwa the dance cypher? Yeah. You dancing and you hosting. Sasa wewe. Nakwambia kila siku when it was an honor doing it for quite a nimekuwa nikiwa sijaifanya for a while, but it was good kuifanya tena. And then I loved how the dancers wali show up na waka bring their A game. The kids manze, the acrobats. Kuna mtu alikula moto hapo. kuna kongana sheng nito kukula moto. It means kujam. Okay. But sasa uchali hiyo siku alikula moto literally. Oh. Wow. I saw that. You guys, in case you missed out, venye nimesema tu, iko tu hapo YouTube. Just watch it and let us know what you think. Hapo kwa comment section. And of course, something that I got from the conversation we had at Maono Africa. As a pregnant woman, you're supposed to sleep on your left. Hey. Yeah. But before Peter, you are a father, yeah? Yeah. How did you get yourself into just being part of that journey? Ya kukua mdad wa maybe a son or a mom, daughter to be. It is a long journey, but maybe just correlate kwa whatever topic yenye tuko nayo. It all goes in understanding what needs to be done during that whole season of pregnancy and kupata mtoi. It takes a lot of guidance from mwenye anajua, and it takes a lot of care. Like lazima ukue very keen in whatever you do. Si mchezo ya watu wadogo. It needs care, it needs mse mwenye na handle your situation kukua informed. And actually I think it's now that we're discussing this topic, most of these young people wenye wako kwa in the maybe informal settlements wanaweza get to understand the things, the do's and the don'ts of your time, your period yenye wako kwa hiyo ya ku give birth ama kukua in pregnancy na ku take care of your infant. Yeah, so for me it was a lesson learned. Now I hope that now that we are talking about this topic, our viewers out there will get to learn what to do, what not to do, and to take your experience na kupia pass it on to other people. Yes, and we have a community volunteer worker who will be joining us for that conversation. Yeah. Atatuelezea what we need to do after ume give birth. How do you take care of that infant for them to not die at a tender age? For you not to lose your infant baby at that age. So we're going to be having that conversation. But
Of course, 14th October is KDF Day. Hey man, Yeah. a very important day. A very important day. Yeah. And it is marked annually. Mhm. And to just celebrate and appreciate the Yes, man. KDF workers for the amazing job they do in just restoring peace and making things work out. And of course, come on to watch Leo, you know someone who is a KDF shoulder, yani, just give them a thumbs up. Yeah, and also, just to celebrate those who we've lost, the lives that we've lost in the battlefield. Because hawa wase walienda hapo na wakajiput kwa inaitwaje, kwa front line for the purpose of our safety and security ya hii country. So we don't take it for granted. Now, actually, the event is going on today. Uko where is it? Kahawa Garrison. Garrison. Yes, yes. Yeah. And of course, we appreciate you for the gallantry and the sacrifices you make to make things work. Yani nyinyi wale wase, you guys are our heroes and our sheroes. Yeah, man. Yeah. So what's up? We have so much In in line for today. Today we have great vibes. Yani, you guys, you are not ready. Na sijui kwa nini hamko ready kama mna watch already. Yeah, mimi ni rapper. Niko na nimeona na tukio. Nakuona venye natukiwe, Yes, we have an amazing artist and entrepreneur. Yani, this guy has once been a brand ambassador for a youth network, a program that was organized by Safaricom. Yep. He's going to be sharing his journey with us, and what it has taken to be in that space. And of course, one thing I loved about him, he was plain clear about his objective when he got into the music scene. Yeah. I want to focus on the business aspect. Yeah, So we're going to be talking about that. YORIFA is going to be joining us shortly for that. And of course, we also have another amazing artist. MSITO. Yani MSITO wa MSITO. MSITO. Actually, what I love about this guy is journey yake ya muziki, si ndio? And tutakuwa tunaongelea hiyo, atakuwa anatupigia story tu manze kuanzia vile alianza, the process vile imekuwa all along kutoka where he started the music hadi saa hizi, what has been his experiences, what have been some of the achievements zenye amemake individually na kwa spaces zote zenye ameingia, nini amelearn, si ndio? Yeah. So we're going to be talking to MSITO. We are going to be basically talking about his musical journey from mali alianzia to mali yako. Of course, manze performances pia zinakaa moto. The Black Boy Band iko ready. Hata mimi niko ready leo kudance. I'm willing to. Unajua umesema na mimi sitasahau. I'm ready to shake my two left feet. Na sitasahau. Those two left feet, I will try and shake them. We have to see them shaking. Yes, we'll try. So welcome to the show, guys. Good evening one more time. My name is Caroline Atieno. And they call me Pinches the Entertainer. And did you know, guys? Did you know? Peter, I know you know this. And I know you don't know. But did you know, guys? Flames do not have shadows. Did you know that? Did you know? Wewe ushaiona flame gani iko na shadow, Peter? Okay, sijui kama pay attention. Okay, acha tu niseme sijaiona. Okay. So tunakupea homework wa viewer. Enda home. Acha uko home side. Try it. Na tutuambie hapo kwa comment section, si ndio? Ya tujue what's popping and what's up. Si ndio? Jaribu tu hapo hivyo. Kisha kitu tuone kama iko na kivuli, si ndio? Yeah. Yes man. And of course you can engage with us across our social media platforms at Facebook tuko at Eastern Expressions, on Instagram and Twitter tuko at E_squared_KE. And we are streaming live manze on YouTube at E_squared TV. Yeah. Comment, share, subscribe. To me, shout out, tell us where you're watching us from. Who are you watching with? Who would you like to big up on the show? Who is the favorite artist for the day pia? Yeah. Na ni move gani itakuwa imekubamba ya Caroline yenye tachoma? And then hizo two left feet za Caroline zina move kweli ama bado tupeleke garage panel beating? Ni sawa. I see what you're doing. But welcome to the show, guys. Without further ado, allow us to introduce our very first artist of the day, YORIFA. Yo, drum roll. Papi. Hey, Black Boy Media. Hey, at the Black Boy Media. Young, rich and famous. YORIFA. Jericho, take it, 20. Wanna let you know where I'm from. Kule nimetoka, I wanna let you know where I'm from. Chakula nimogoka, I wanna let you know where I'm from.
wachacha wameokoka, I wanna let you know where I'm from. Kime kitu natoka, I wanna let you know where I'm from. Kule nimetoka, I wanna let you know where I'm from. Chakula nimeogoka, I wanna let you know where I'm from. Wachache wameokoka, I wanna let you know where I'm from. Skiza, so I wanna let you know where I'm from. It's survival for the fittest, the ghetto boy, you know. Now in town, to swaggle for the weekend, napenda gamado. So sicheze na maiganji, manji, mi hapa ndio daddy, today I'm on a flow. Kesho luku kama manzi, mfuko imetoboka, I wanna let you know. I grew up on them street, kulala kwa vibanda, kucheza tu educated nina key. Ngozi ya Wakanda, nimetoka ile mtaa, niko familia na visanga. Talanta ndio na manga, kutsell tu maso, bila opera sijangara, akili bila ufala, I wanna let you know where I'm from. Kule nimetoka, I wanna let you know where I'm from. Chakula nimeogoka, I wanna let you know where I'm from. Wachacha wameokoka, I wanna let you know where I'm from. So I wanna let you know, twende, where I'm from. Kule nimetoka, I wanna let you know where I'm from. Chakula nimeogoka, I wanna let you know where I'm from. Wachacha wameokoka, I wanna let you know where I'm from. Check it, nimeipigwa zile bari za woi woi woi, woi woi woi, kurauka mangware. Misio goi goi goi, goi goi goi, afternoon kana shika. Wase kudai tu za macho, dai tu za macho, kimziki wanatisha. Na bitu za afro, bitu za afro, even though medio baba kanu. Moi moi moi, moi moi moi, na waroga kawa ganga. Medio nai boy boy, nai boy boy, toka jeri medio fafa. Jina ni yo yo yo, YORIFA, yo yo yo. So wasani na wapasha kihata, move ya la casa, move ya la casa. So wanna let you know where I'm from. Kule nimetoka, I wanna let you know where I'm from. Chakula nimeogoka, I wanna let you know where I'm from. Wachacha wameokoka, I wanna let you know where I'm from. Kime kitu natoka, PAPI YORIFA. Alright. Hebu niambie where you from. I want to know where you from. Nimezaliwa Ofafa Jericho. Lakini nimegrow Arap Moi Children's Home Nakuru. Okay. You're so chilled, man. You're so chilled. Lazima nikuwe chill. Mungu alinipe height. Na huko juu najua sky huko color blue inanga mambo mingi. Kuna vitu red red. Nimejaribu. Wacheza tu kaa wewe, nimecheza kama mimi. Karibu is squared. Shukran, nashukuru. Yeah. So guys, that was YORIFA performing for the first time on Islands Expressions. And of course, mulimona kwa battle. He was our first runners-up for the September mic check edition. So I want to start from there. What was your experience in that mic check? Nililearn vitu mob, create connection, nilijiona na wase ingine. Na pia nilifeel at least nililearn vitu nafaa ku upgrade. Mimi upendaga kuwin. So hata kama nilichukua number 2, hiyo bado ni fast runners up. Bado tu niko fast. Bado tu kuna fast somewhere. But nililearn a lot na nilifeel ni vizuri kwa kaza team. Peke yako huwezi make. Did you feel challenged as a rapper? Exactly, I did. I did feel challenged lyrically. Hizi zingine siku feel challenge. Kwa lyrically labda na vitu kadhaa wale ni challenge, labda wengine walikuwa menona, kuna mwingine alikuwa MSITO, so like kuna wase kadhaa nili feel challenge tofauti, but hizo zinanimekuwa better, unajua, kwa sababu tuko kwa learning process. Nikaa tuko shule, so sasa nikaa niko form 1 kwa usanii, kwa industry in general. Okay. Talking of being in the industry, I saw something, a clip of yours. Ulikuwa una perform, that was in 2016. You shared a stage with Calligraph Jones for the International HIV Stigma Day at Nyayo Stadium. Tell us about that. Man, your time
hiyo time mseka calligraph alikuwa kamse tunafaa ukimwona kwa gazeti una feel fit ama kwa TV hiyo time na kuget chance ya kupatana na yeye kwa show. Hiyo ilikuwa ni kama miracle in some kind of way because I was still young, I was still and nilikuwa naanza music. So nilikuwa nimeenda huko tu kukuwa fan, sikukuwa rap hadi. So nikafika hapo nikacheki wase wana perform kidogo kidogo. DNG aliona nikiperform kwa one of the clubs in Nairobi. So nikiwa hapo tumeng'ang'ana, umeingia mapema, show ni ya vako. So umekaa hapo mbele unangoja uone OG. Jiende alikuwa amenipeleka huko hiyo time. Then kidogo kidogo after nimaliza kuperform, time anatoka ndio DNG anamwambia BITHE hapa kuna rapper mdeadly. Mimi niko hapo hata mimi sijui. Hata hiyo time ujuangi kama hata wewe ni rapper juu kuna watu wa deadly unajua kwa around, so uwezi udhani kani wewe. That's when niliambia ito ule boy. So vile nilipata ni mimi juko finye nilikuwa nimevaa ndio alisema. Niliruka vile hata sijui jo, niliumia lakini nilijulia mtaani. Hadi nikafika kwa stage. And then from there that's when the OG was like, yo, wewe ni rapper, unajua vile anakuwa na kiburi ni mkubwa, so lazima ufuate commands ama akuweke coffee. So I was like, yo, hebu rap, mpe mic, nikaekwa beat. Then hivyo zikakaa mpaka nikawin, nikapewa hiyo chain ya OG. Sijaibeba leo, ni nzito. Acha mtaa. So did that come about with opportunities ama hiyo ilileta nini sasa after that win? What came in next? I feel everything will happen for a reason. Hiyo ilinionyesha like hiyo rap, hiyo dream nimekuwa nayo ya kuwa rapper inaweza come true. Nacheki kwa sababu sikuwa na expect naenda kuwin hiyo kitu ama naenda kuperform ama nitapata chance ya kubonga na mse ama kumsalimia, but hiyo ilinionyesha I'm on the right track, ni ku keep on pushing kwa sababu hata aliniambia wewe kutoka mtaa ukatembea kutoka Jeri hadi Nyayo ukaingia hapa hivi na sasa umepata hii na kupeka. Alinipandisha gari yenye walikuwa akanishukisha huko Jogoro, that place akaniambia just keep on doing what you doing. Nime feel the vibe. So inakuonyesha uhitaji kuwa star ndio upate opportunity kama hizo. God ana work vile anajua nafaa kuwork kwa line yako. I must say umerepresent, yadi I saw you also represented Tusker in some project. Umewahi kuwa brand ambassador wa Youth Network by Safaricom. Nini hujadui mtaa? Kitu sijadu ni sijaenda majuu bado. So tell us about the Tusker and the Youth Network. Ni tu, you see vile unajituma ujuangi nani anakuona. Unaenda mahali unajituma, unakuwa humble, unaomba, unatia bidii. Kuna wase wa deadly, but sasa bidii yao ndio inafanya wapate hizo platforms zingine, hizo chances zingine. So mimi niliingia nikiperform. In fact hiyo siku nilikuwa na show mbili. Nilikuwa na show moja and then ikakuwa ya pili hapa KICC performing. And then kidogo nikapigwa na msee wa Mind Best akaniambia hii ni aje, kuna show iko hapa ya Tusker na Kali wameenda show ya Diamond huko Naivasha, so hatuna main artist. Hiyo time nilikuwa na ngoma kadhaa, but sasa walikuwa na energy yangu inaweza pull crowd. Hiyo time juu kulikuwa na wase wengi wanataka kuentertainiwa. That's when nilipigiwa. One time wakanilipia cab kidogo. For the first time nikaacha kupanda matatu. Hiyo ni first time yangu niko msanii. Kaingia huko na mimi nikiingia kwa stage sionangi msee yoyote. So huko kwa stage na unaona wewe ni wa kwetu, just kuoni juu mimi sionangi mtu yoyote hapo hivyo. Inakuwa gamii na ngoma yangu na miwani. So where exactly at what point did music come in? When did you realize you actually wanted to venture into that space? As jongeleo Blaze, you see, time nilijua I can be something ni time nilikuwa kwa orphanage. So nikiwa kwa orphanage nilikuwa najipata tu kwa leader. In every nikiwa shule leader unapewa tu kazi za kufanya kila mahali, kusimamia nini na nini. And then music was I wanted to be a lawyer. But sasa siku ubaya, Kenya yetu naipenda, lakini ndio ingia hapo connection jo unaweza tafuta mingi. So I was like, what can I do to make sure like generation inakam haita struggle vile nili struggle kufika hapa. Juu bado we still struggling kufika place fulani. And then kapata niko fiti kwa music. Nilikuwa napenda kusikiza kina Vybz Kartel, kina Tupac, kina Jay-Z. And then kapata naweza imba ngoma zao. Kidogo shule nilikuwa chopi English na swa.
sana sana insha, naandikia mwalimu story hadi anabambika. So I was like, naweza andika ngoma yenye inanibamba hadi bambe mse fulani, you understand? So some of my friends waliniambia, hey, kuliko uimbe ngoma za Cartel ama Jay-Z ama Lil Wayne, si jaribu yako, andika composition tu alafu ingiane na beat na ikuwe ngoma. And that's how it started. But I was like, I need to be someone, I need to be successful. So kwa best rapper, hiyo si success kwangu. Kwa most feared rapper, hiyo si success kwangu. But nataka kuwa ule artist mwenye ako stable na ako able kusaidia wase fulani, both financially, connection, kila kitu. And we will get there, right? Aya, kwani ni kesho ni leo. Me like already niko somewhere mahali naweza saidia mse fulani at this point. So kuna vitu mob mimi nataka kuwin. Hiyo keki hata yote, ka keki sipendai kushare. Hiyo keki kwa yangu alafu ndo abaya yenyu mshare. Talking of sharing, don't you think that plays a role in the rap scene? Mi ukuwa kama na biashara. Wasi wana rap, wacha rap, mi niko biashara. Sawa. Like unaona, ndio na music mi na communicate nayo na wewe. Wewe ukisikiza music yangu, sisikize ka rap, isikize ka message. Unaona? So nika siwezi pigia Uhuru simu anaweza kosa kushika, but maybe anaweza come across ngoma yangu yenye na kitu fulani, unaona? So yeye atakuwa amepata message. So kuna msee yeye mwenye anajua anaweza nipigia simu, but atangangana kuandika ngoma anitumie, ame west angeweka credit ya so angenipigia. Ngoma ametumia 50k na labda hiyo kitu angeniambia tu. So mi yangu sifanyi ka rap, si focus on rap only kwa sababu my kid anaweza kosa kwa rapper. My daughter anaweza kosa kwa rapper kitu kaa hiyo ama son. And then ata inherit nini? Ata inherit ngoma zangu, so kitu ata inherit ni beats zangu zenye. Okay. You've talked about starting your career in the orphanage. So what happened? What led to you being in the orphanage? Ni kugrow bila wazazi. Like I started my life with my grandma. Then kiasi my grandma passed kazi kwa huko UG. And then sasa life yangu ikaanza sasa hapo niko kwa streets of Nakuru. So niko kwa streets of Nakuru for the first like 1 year kwa street. Ilikuwa hard kwa sababu singeweza kucope being like hiyo kuvuta hiyo glue iko inaingia like sikuwa ishiba, unacheki. And then say lifestyle yao ilikuwa ukipata do it's either mshare hata ka do ni yako, unacheki. So nilikuwa najaribu nikuwe someone, and kuna vitu tu hazikuangi ndani yako. So nikaanza kungangana, and then mimi nilijipeleka hadi police station, nikamwambia na sina baba sina mother. So no kuinze nimelala sana. So nipeleka tu huko kwa sele watu hii, at least huko kuna blanketi takaenda fanya wera. So nilipeleka huko nikalala 2 days. Nikaona huko ni mbaya sana. Juu huko kuna wase pia wanakubuli. Kwa huko kuna watu wameshikwa labda jaliuba kitunguu, sukari. Umeenda huko hujaiba anything, unataka tu kulala. So nikatolewa, and then wakanipeleka orphanage. Wakaniambia wakanipe two options za orphanage. Nikachagua Arap Moi kwa sababu president tulikuwa tunajonga kuna mtu anaitwa Arap Moi. So unajua ukienda Arap Moi children's home labda unaweza patana na Moi, unacheki anaweza kuja kutembelea. And nilikuwa napenda ku learn from the great. I always wanna be the best. Hata saa hii sifikiriagi kilocal. So nikapeleka huko, and then my life started. Kapatana na wase tofauti, Wakikuyu, tribe zote. And then with time nikasoma mali Kenya nilikuwa naelewa yenye sielewi naachana tu nayo, but nilikuwa najua at the end of the day nataka kuwa successful. So si masomo peke yake inaweza kufanya kuwa successful, na si science, but nilikuwa najua sitaki kuwa daktari. Nilikuwa nataka tu nikuwe msanii anaweza tetea wase fulani. So kwa hiyo process nikapatana na msee akani sponsor from Sweden, her name is Katrina Hanson. Kanilipia fees, kapeleka hadi kole nikamaliza. And then hivyo nikamwacha nifanye sasa my own stuff. Like asani amenipeleka shule, nishajua kila kitu. So sihitaji tena kukaa mtatu jaba kashike nianze stories zenye haziko, unacheki. So I was like, let me do something yenye wasa naweza feel inspired. Juu nataka kukumbukwa hata after 100 years wasa wakumbuke kuna mse fulani alikuwa hivi.
na alimake it, na sahi ako one of the great, unacheki, na hata kama ni kutoka Kenya ama kutoka street. Okay. So what exactly happened to your parents? Sorry. My parents, naweza sema, my dad alikuwa army, and then mamangu alikuwa mdemu mmoja mfine, mfiti sana, like alikuwa mdemu mmoja mrembo mbaya. So sijui vile kulienda, lakini najua tu nilizaliwa bila kucheki Buddha kwa around. So nilikuja kujua, nilijipata tu na grandma. But pictures za mom nilikuwa naonyeshwa, and then pictures za dad nilikuwa naonyeshwa, but nilisikia wali separate. So sijui najua hii mapenzi juu ujuangi. So that's what happened. And then later niko form 2, that's when nilipatana na my mom for the first time. Nimepata naye ka leo, niko still under orphanage, kurudi shule. And then now kurudi najua tunafunga sana, nipata na mom tuongee juu tulipata na few days. Kukam, alikuwa Muslim, kasikia alipass, you know, everything. So that's when tena patana na dad, kujua kwetu ni Jerry, stuff ka hizo, nilizaliwa Jerry, vitu ka hizo, so hiyo story. That's the time nili feel like sitaji kuwa sasa na focus on the family. Nafaa kufocus on the world. Na sasa kama mimi ni sasa ni family tree, nataka ni make sure like branches zangu zitakuwaje. So ni focus on mimi ka the root to us na kama watu wangu. So buda wangu wako sahi, but nilimjua late, naona. Sahi sasa siwezi feel like sijui mtu amenichokoza daddy, vitu kama hizo, una understand. So sahi ni buda ya au wengine, ni buda wangu pia, but pia mimi ni mkubwa sahi kulialia dad. But already nisha go through your process yote, so hakuna kitu inaweza change. But mama yuko. Allow me to ask you this question. If let's say if you were raised by your mom and your dad, what will be different? Sijui labda ningekuwa kichwa ngumu, ama labda ningekuwa sijui, but at the end of the day you wanna feel nika hiyo kugrow kwa street, kugrow hizo vitu zote zimenifanya nikue the person I am sahi, zimenifanya nikue mtafu. Si hata naweza lala njana ni feel kama ni big deal, hata kama niko na 20M kwa mfuko, understand. But sasa hizo zimenifanya ni kujua discipline, kutobagua, like huyu ni wa huku na huku na huku, unaona, kurida akili ya msee through the experience yenye nimepitia. Naweza kuangalia nije wewe ni best wangu real ama wewe ni fake, unacheki. So imenifunza pia hustle. Like nimeanzisha vitu zangu from scratch, my business, PAPI collection, other stuff. Like niko na some few business out here, like nimeanzisha from scratch. Kama ningeanza na mother, labda ningekuwa nangoja nipewe shamba, nijenge. Hivyo tu, ningoje pia mimi nizeeke, niko na watu hii pia niwape shamba wajenge. Hivyo tu. But sasa nafikiria something different, like nafikiria compete in like 5 years or 10 years, naweza kana mwenye atakuwa president ama prime whatever. Hiyo time kwa gava tunabonga biz ka msee mmoja wa Kenya mwenye ni mbigi. Jumi sioni kanta kwa ati underground kuja utuperformie azi. Mimi nataka nikikaa na Orizo siendi kumperformia, tunabonga biz. Okay. And what impact would you say growing up in an orphanage had on you as an individual and your music career? Imenisaidia kwa music career, naweza sema kuna ngoma zenye nizo ufala but zinabamba wase, zenye labda pia mimi zinanibamba but siwezi imba kwa sababu sija go through. So sasa inanisaidia kila kitu natoa, unapata kuna ile commanding voice kwa hiyo track yenye itakwambia message yangu ni hii na hii. Kayo ngoma deal kwa table, naambia gase fulani, mimi yenyewe ka tubongi biz, siko baya, sitaki kusota, understand. So unapata kila ngoma natoa naitoa kulingana na experience yenye nimepitia na kukuonyesha niko focused. So it's better kana kuja kwa kitu fulani make sure kuna kitu pia mimi na gain, because kuna kitu pia unafaa gain. Kama sisi wote to gain anything, tukae mtaa, kuna movie tunaweza watch. So imenisaidia tu kukua mzae, kukua na akili ya mzae nikiwa mdogo. Nafikiria naweza kupea advice. Msanii anaweza kuja apata advice yangu na imsaidie. Kuna mwingine anaweza kuja apata advice. Hata buda yangu anaweza kuja bado nimpe advice.
like imenisaidia tu hiyo tough hiyo path nimepitia, hizo makono mingi zimenisaidia kuwa the person I am na respect yenye napata huku nje. Okay, and I'm happy for that. I'm happy to hear that. Asante. So other than maybe kukosa food, kuna zile hustles you kwa msee grow up kwa street. So what are some of the challenges that you underwent while staying up kwa streets? Kukosa do. Mi akili yangu sikudanganyi, hiyo ufikiria tu pesa. Yangu ufikiria pesa. Tangu nikue class 1, shosho wangu akinifunza kuuza nyanya. Hiyo time na nilikosanga kuuza na ilikuwa lazima nilipe chama. Tangu hiyo time nafikirianga tu do. So time nilikuwa kwa street, unajua uko kwa streets of Nakuru, hakuna mtu wa kwenyu hapo. So mahindi inauzwa, maji inauzwa, kila kitu inauzwa. So kama una do, hiyo ndio imekuwa challenge kwangu. Mpaka sasa hivi unaona tunafikiria hiyo do tu. Nilikuwa natamani msee abai mahindi aangushe niokote. Yaani unaombea mtu ndio mazuri, but mimi nilikuwa namuombea tu hiyo mahindi ifanye tu vile itafanya tu ianguke tu, alafu asiokote. Unaona akiokota pia ananibu. So juu unataka ukule, hauna kitu ya kukula na una do. And then unapiga hesabu wase kwa street wapendani vile. Juu kila mtu anataka kukula. So hata uko na food mob, hakuna brother yako hapo. Lazima umpe, akula shibe, kibaki akurudishie. So unapata vitu kama hizo kukuliwa na mosquito sometimes. Hauna mse wa kulilia, uko na vitu mingi unataka kuambia mse fulani, hujai kuwa na mother na buda, unaenda shule baadaye unaona watu fulani wao wanaingia shule na uniform huko kwa gate na ngoja atoka kusaidia sweetie. Stuff kama hizo zilikuwa hard, zilinifanya kuna watu wengine labda wangegoma hiyo time. Umepitia vitu mingi tangu utoto hadi ukwe mkubwa. So hizo ni challenge zingine big sana. Zilikuwa wafanya hadi unadhani Mungu hayuko. Na Shosha na feel aje sai? What does she say for the person you have become today? My shosh alienda ndio maana nikaingia kwa street. My shosh was the first one kutuacha like, you know, then so nikajipata kwa street. Angekuwa proud, but I'm lucky. I'm happy that alinipea advice za niko tu mse mmoja wa maana, hata kanta kwa fundi wa mbao, bora tu ni focus on me. What my grandma told me, your dad mali yako hata ikuwa like lazima kuna another family. So if you don't focus on you, hakuna mse mwingine ata focus on you. So my grandma like alinishow vitu mob na aliona pia vitu mingi in me until sai kuna advice zenye alinipea zenye mali yako niko sure ako happy and proud because being nimeanzisha biz zangu alone, naishi kwangu. Kwanza naishi Nairobi, nikaa naishi Yocha because feel ikiwa heavy the way people used to tell me back in the days. So na feel nikaa ni hard work na bidii yangu na hizo struggles zote energy yangu ina flow sasa in whatever I do, like na feel everything iko sawa. Na siwezi taka nikae street kid. Ili nikae tu kama mse cool kid vile watu wataamua. Ndio wale wase wa street na wenye wako kwa street wakijua kuna boy alitoka kwa street na anakaa hivi. Oya, pia mimi naweza kaa yeye hivyo tu. Okay. And then you got into music. Worked on yourself, get into yourself into the music scene. And then I love one thing about you. You are very straightforward. Like mimi nataka ku make dough kwa hii space. Why did you have that opinion? Ama why did you drive your energy towards that angle? Juu kuna mse utaki kuwa leo ifai kwa kama jana. It's all about bettering yourself. Nimegrow kwa msoto. Mbona nizeeke na msoto bado? Kwani yani itakuwa tu nafanya the same, una repeat the same stuff. That's why utapata if something is trending, Mr. Fanya. Unaona? Sai kuna siji drill, easy music, there's no trend. You'll never find me doing something that's trending. I always try to do something different, something yenye inaingiana na mimi, something that I love. So nimegrow place yenye siku hata na do. Na nilijipromise, lazima ni make it. Nisikuwe na do. Why do I need to make sure niko na do? Because sitaki mtoi wangu pia kuwe siku moja ama kuwe rapa kwa nasimama na msee labda na mtoi wako hapa and then bado anamuuliza ati niambie nini ilikuwa hard. Juu sasa unajua nataka tu mtoi wangu akifika hapa kuwe like ako able to help other people, you understand? Because me niko hapa hivi nimengangana kufika hii level so that yasi pitie the struggle, asikuja kuambie
oh budangu, oh sijui madhangu, oh sijui. No, I need my kid kuwa nafikiria, hey, budangu alishaanzisha hii biz. Sasa hii ni mali ya generation yetu, so tunafaa tufanyaje? Tuipeleke to the next level so that mjukuu na mjukuu na mjukuu wajue kuna mali kwa familia yetu. Wakiamua spoil kama umeenda, hiyo ni shida yao. Alright. Sawa. Uko na mafans, kuna comments hapa anasema Steve Biko anasema kwa nini shoke? Si kesho, ni leo tu mnaniona sahi hadi. Beatrice Patricia amekutumia moto akibanju, anasema uko fiti. Christ Soldier karibu sana E squared. Christ Soldier amesema niko locked mbaya and you up to say locked mpaka show ishe usitoke. Brandon Gota anasema kwa nini kesho? Ashasema kwa nini kesho, ni leo ishakuwa. Yes, si kesho. Yes, na amekutumia tu moto anasema wewe ni mnoma sana. Sibiko anasema wewe Peter unataka tuwashe saa hizi. Okay. Tuwashe. Steve, washa utuambie kama actually flames ziko na shadow. Tutumie comments hapo kwa comments. Samir Sege anasema pinches na kucheki. Asante sana for keeping it squared. Steve Biko anasema ambia Karo asimame bana. Nimesimama Steve, nimesimama. I know nimesimama. Beatrice Patricia anasema hapo kwa height anacheka. Ni sawa, by the way ulinicheka, ni sawa. Niko tu sawa. Samir Sege anasema Biko anacheka hiyo comment ya mimi kusimama. Bradongosha anasema kila mtu aeke ligi yake warefu kwa wafupi. You guys, thank you for keeping it E squared. Remember this show comes live to you each and every Saturday from 2 p.m. Thank you so much for the comments. Keep them coming. Steve Biko anasema Karo anafaa aulize how does it feel to be up there? How does it feel to be up there? Unakuwa tu cool, unachill. Huku juu hakuna wase wengi. Imagine hata huko hakuna wase wengi, nanga pressure. Huko chini mko wengi sana. Steve nimeuliza. Print Creatives, thank you so much for tuning in. Anasema show imeweza sana. Imeweza and it's about to get lit. And remember you can always be part of this show each and every Saturday by kuturn to on your bell hapo tujua hapo kwa notifications. Turn on so that every time tuko live ama tukiweka content utaweza kuiget. Na anasema pinches sikuoni. Pinches ana come back in a few. Sibika anasema what is the one thing ulipenda sana ukiwa children's home? Kuishi na umoja, like the unity, and then imenisaidia kuto think about tribe fulani, unaona, kubox msee place fulani, unaona. Kama mimi hakuna msee, hakuna time nitakwambia wewe mimi ni wa wapi, hakuna lugha nashughulika na English and Kiswahili. Wewe kama unataka kujua mimi ni wa wapi, unafanya research. That's it. Mimi kwa orphanage ilikuwa all about love, treat wase sister yako, wewe mwingine vile una treat kila msee. Ukakukwa ukitreat mwingine tofauti na huyu mwingine, hiyo ni punishment. So lazima ungekuwa na discipline ya kukua kimoja. Okay. Ian Josh anasema how is business taking you with this pandemic? Hii pandemic hata si deadly kuliko pandemic yangu ya kugrow up. So na feel imenisaidia, imenitoughen. Mimi nimeanza busy yangu na pandemic actually. So nimeanza kwa hizo hard times. So sasa mimi naweza kuambia yangu ina run fiti. Sijui kama ni grace ya God ama ni juu nimezoea tough times, but busy yangu iko sawa. Wase wangu wananisupport, my clients wa PAPI collection wananisupport, my fans wananisupport, na Mungu akasaidia yangu. Okay. Diving into that, nikiongezea kwa hiyo comment ya Ian, you are an entrepreneur. So what exactly do you do? Mimi ni designer, stylist, mwanabiashara tu. So me naweza valisha msee. So far ni vile we still working, I still have a team. I'm working on some 1-2 stuff so that nikwe able kuvalisha wasee wengi wenye naweza, unaona, cause najua sahii competition iko juu and then ni tough out here kupata nani real, na wase wengine unapata hawako honest. Utapata umepe mse fulani lebo ingine yenye amekuwa akiona kwa TV amalize nayo and then anashindwa bro nikurudishie hii kweli, acha niomoke nayo, unacheki. So unapata hawa si wajuangi mimi nimejitolea kumake sure mse fulani amekaa fiti kwa kitu anadu. Si lazima unilipe, kuna wengine si lazima unilipe. So ukipata msaki ni massive, inakuwa hard for me to keep on helping wase wengi. Basa mimi na style na valisha wase, na niko na fashion store. Yeah, that's what I do. Na bado kuna vitu mingi zina come up. Kuna vitu mingi zinashughulikia kibiashara. Okay.
Ian Lucanu, thank you so much for tuning in to Eastlands Expressions. Anasema, God bless Kenya. Sana youth, we are stronger in power. Yes, we are strong as a youth. And thank you so much for joining us for Eastlands Expressions. Remember to turn the notification bell on so that every time we go live, every time we put content out for you guys, you are able to access it. Now, Ian, I hope we won't lose you. I hope you keep watching E Squared, and welcome to the family. So, Papi, as I let you go, tell us about your greatest performance. Mi naweza kwambia hata siongelee greatest performance. The greatest thing yenye may happen to me ni kupata access ya kuwork na Safaricom, chance ya kuwork na Safaricom, chance ya kumeet wase mababi mabigi wa Safaricom for 3 good years. Something I never thought, something I kukuja naye na bado naachana. Tulikuwa interview, tulikuwa sawa ngapi? Tulikuwa sawa 150. Safaricom walikuwa wanataka watu 35 around. Ase wengine walikuwa wamesoma, mtu ametoka tu class na book yake na kupigia kizungu. Yeye ni wa Westland, wewe ni wa Eastland. Kwa kitu unajua tu uko nayo ni kiburi, na hiyo kiburi yangu iliniingiza huko ndani, nikaniingiza nikawork nao. So I guess working with staff, getting a chance to know the likes of Calligraph, Eric Musiokaji, Blessing, wase wote kwa industry for 3 good years, being mentored with them, na bado nilikuwa nalipwa kama sana work nao. Kwa KMC, nilikuwa MC all those 3 years. Hiyo ni performance ingine. Like naweza sema nimekuwa able to touch wase wengi huku nje. Hiyo ndio the greatest 3 good years of working. Okay. We have more comments. Fidelis anasema, big up Papi, my fashion designer. Ooh, thank you so much for tuning in. Asante manze. Manze, shukran Fidelis. Ndakuvalisha hadi leo tena. Hata mimi nivalishwe. Felix Musumba anasema, locked in from Chicago. Thank you so much Felix for always tuning in from Chicago. Watu wa Chicago wanasema aje? Chicago nitakuja jo. Wanasema aje? Natafuta ticket. Tumezoea fare sana. So tuko na plug. Hapo kwa comments anaitwa Felix Musumba. Nitafutie tu mahali pia naweza leta nguo niuze fungo ingine. Business oriented. So you also talked about aiming higher. So which international artists would you want to maybe to have a collab with? Which international artist do you look up to? Jay-Z. Oh. Kuna mtu mwingine Jay-Z tu. It's a rap. Jay-Z. Sioni international artist. Wengi wako international, but me have been looking each and every day na learn moves za Jay-Z. Like, hey, tujai meet, but tukamate pia ni fiti. Mutaka ni msee ni rapper, ametoka from chini to ako kwa list ya Forbes, na vitu zote zenye wase watasema negative about him, mimi sina shughuli, but ni msako successful. So are you successful? Hiyo ndio swali mimi hujiuliza. If I'm not successful, who's successful out there mwenye naweza follow? Jay-Z. Sawa. Where can people find you on social media? Before hata social media, ningependa kushout out kwa wase wawili watatu, especially Truth Label, Jerry Rollins, Saskiza, na wase wote wa PAPI Collection, all my clients of PAPI Collection manze. Thank you for supporting this guy, Arap Moi Children's Home na Black Boy Media. Ase wote kunipea hizi platform, mimi nashukuru. So social media unaweza nipata at PAPI YORIFA, PAPI YORIFA. YORIFA ina stand for Young, Rich and Famous. So kingia kwa PAPI YORIFA upata hapo hivyo nimeandika Young, Rich and Famous, join on my official account. Anything unaweza ni DM hapo hivyo, namba yangu iko hapo, kila kitu iko hapo. Kila kitu iko hapo guys. That was YORIFA performing for the very first time on Eastlands Expressions, but alikuwa a battle. He did so great. Check out his handles guys. Let's support him tuweze kueneza usanii ama ni usana. Sana tuna. So I'll let you perform the next piece and then we will know what's up. Yes, shukran sana. Jia manze, shout out kwa hii band manze. Hii band imenifanya nikajisikia kama mse international. Na.
ati deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Deal kwa table. Cheki, ghetto boys papi, bado natesa kashetani. Feel me, kobongi ganji mistoki kezani. Yo, hizo exposure misidaye. Gara family lazima food iwe mezani. Papi YORIFA, sika zangu sifu. Ukitaka kuchambua vifiti nipate kwa speaker. Sasa nshawika 20 on Twitter, itabidi ufike bei hata kata tajamita. Sio higo kiburi, pate vizuri. Kutoka mtayagaza hadi Jerimindo mbuzi. Jo gangsta na suti, Aslen Gucci ulizia hadi Jajamon. Fire ka Lucifer, at the top nimechill na malaika. Bombo, siwa inichorea biza zina faida kifat boy. Baby mindo cash boy, running this industry. Kamo is still a rap boy, papi the great. Deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Twende, ati deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Black Boy Media, deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Band, deal kwa table, sibongi kakuna. Usaini kompe na marapa wana ganji. Mini star from a star, you can tell. Sezi perform bila ganje, ni pa chuma bangi. Chunga masani konja, luku tu ni kapita marangi. Kimansho ndo sai minadai, siku idha ya rental na rufu za mangwai. Real talk, lakini utasikia na jidai. Fitiga them, kono tupu papi andai. YORIFA, monkey business, nachoko kwa kanisa. Kisota ntachukua Bible dubi kwa Nissan. Hata kasi amini kile inasema. Ntaneno usikize hadi nimalize misa. From Nax to Nairobi name ni papi. Fika Coastal hadi Kisumu mindio babi. Toroyo bazengo kujua niko kwa limelight ya bada kwa magizana. Ni cheda nani hadi wili sana jua mini nani. Cheza na mini wadis wote na kali. Na rap huku solo kadoga nali na si cheki na nyio. Hapa josio tofadhali. Deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. YORIFA, deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Is young rich and famous, deal kwa table, sibongi kakuna deal kwa table. Sawa, nimesikia. Hata mimi kutoka leo sitabonga kama kuna deal kwa table. Deal kwa table man. Asante kwa come through manze. Asante, nashukuru man. You're doing great na just keep doing you. Endelea tu grow kibinafsi as an artist, as a designer, na tunakuwish all the best. Thank you manze, na mimi nataka muendelee kusupport wase hivyo. Pia nyi mtalan, you know, kila msee labda anaweza kuwa hajazoea, ata learn from someone. So mimi nashukuru, na nashukuru Mungu sana, na nashukuru kila msee for the support. I'm humble. Thank you so much. Poa, asante. Band manze, shukran. Sasa amenifanya nasikia nika huyo Jay-Z mwenye na look up to. Wanafanyanga hivyo kila Saturday guys, that's vile what's up. Sasa shukran band. Yeah, that was YORIFA performing for the first time on Eastlands Expressions, and of course anasaidiwa na the Black Boy Band, killing it as always. So about now I'd love to introduce my co-host back, Mr. Peter. Mambo vipi Jo? Poa Sara. Deal kwa table. Umeona venye young rich and famous guys are supposed to dress and talk. Ndamtafuta. Alafu amenibamba sana. Deal kwa table. In fact hata sifai kuongea na wewe kwa deal kwa table. Hebu weka deal kwa table. Kwanza, how does it feel like being up there? Huku juu? Yeah. Hey, manze, it takes everything to be up here. Alafu huku juu tunakuanga tu wachache. Hata sisi tuko wachache huko, and it takes everything to be down here. So guys, before we introduce our second artist of the day, we had the dopest rappers hangout last week, this week. Yeah, this week on Wednesday. Yes, on Wednesday. And it happened Black Boy Media Studios and DJing Academy. Black Boy Music and DJ Academy. Yeah. And it was just a good experience kuona marapa wakitokelezea, wakishare their stories. Unajua mara mingi rappers wanakuanga wamezoea kipatana hapo hivyo manze kwa stage unaangalia msee hivi. Wewe enda kuroast. But ilikuwa ni experience poa, walikam, wakashare stories, wakanetwork, wakalearn from each other. Of course walirap, but my take out of everything on that day's event ilikuwa ni the learning part. Getting to understand this rapper, msee ametoka D. Yeye kama rapper mwenye anatoka D, anapitia challenge yenye mimi napitia, msee mwenye anatoka Kasarani or Kayole or from any other place of the country. Na ilikuwa ni experience poa sana kuona hao rappers
wakiwa pamoja manzi wanabonga, wanachapiana, wanasaidiana sana, si ndio? Yeah. So if in case you missed it on our Facebook channel, ilikuwa na stream, but we have something that we had planned for you purposely for Team is Squared, si ndio? Yeah. So watch this video, then talk about Narudi after the break with an amazing artist from Dandora Hip Hop City. He's doing an amazing job. Manze umse sijui ni mdescribe aje. Ni msito. Ni msito, alafu tunajua tunaget ku understand hiyo msito. Unajua hiyo msito iko na meaning na kwa explain hapa kwa show, si ndio? So watch this video, will be back after the break. And if you're watching us from home, thank you so much for hanging out with us. And this is the first ever Rappers Hangout. If you think you've heard of ill stuff, you're yet to hear ill stuff. How's you? So I want to invite the first person on this mic. Feel free kutuambia nini na kuinspire. What keeps you going? What is it that we can hear from your life? How's you? Mimi naitwa YORIFA, young rich and famous. YO young, RI rich, FA famous. Ye maanishi mimi niko na do, so iko ni kule naenda na cheki. So huyu msame amesema tupige story ya kila msee vile yako. Mimi naweza sema si easy, labda si easy kwako pia, but yangu kwa hard compared to labda some of you. But ukiniangalia hivi unaweza dhani mimi ni cool kid kind. Sindio msito kwanza ndio uniambia nafaa nimpige ka sponsor hapo hivyo jo. Mimi nimetoka orphanage, Rap Moi Children's Home huko Nakuru. Like si leo niligrow huko, life yangu ikakuwa huko, shule nikamalizia huko. So tumekuwa kwa street, ikafika level yenye you like wase walikulea unataka kuwa make proud. So nitawamekaje proud, sitaka vile walinipata unacheki. So nita shine kuliko vile waliniwai. So nimekamnai nafanya biz na niko into music. Part yenye imekuwa hard sana kwangu yenye yo ni stress hadi leo ni kugrow bila mother, bila buda, bila sis, bila bro, one man. So daily yo inani inspire ku make sure like watu wangu hata grow bila mother, bila buda, bila sis, bila so daily lazima ni make sure do nimetafuta, connection nimetafuta, everything nimetafuta, hata kasi yangu mtoi wangu ata benefit. That's it. Naitwa Bajaji, na tuko Umo, nafanya commercial hip hop. Mi uroga, so wenye wameni invite hapa, thanks. Si rahisi mtu akureach out ati akwambie ukuje staff kai. By the way pia mimi ni mwanaspoti, I do cricket, nachezea cricket Kenya. Yeah girls. Nilipenda the fact that sijui nani alitoa hiyo point, alisema uwezi kwa specific path. Leo mziki kinikataa, I can do sports inilipe, na pia sports ikiniangusha naweza enda pale ni act, I can act too. Yeah, mimi ni extra. Hii mziki tusichukulie kama hustle, ni investment. Ni kitu utakuja kurip baadaye. Sisi tumekuwa tukipiga hii shughuli yani manze, hata nikikwambia gana nikwambia msanii ni best yangu namjua, tulikuwa pamoja, story gani wanatuambia uko wapi? But unaona ni jani, unajua kila na believe kuna time itafika tu manze, time tu yako. Lakini time yako ikifika unajipangaje? Unapiga shughuli aje? Unaelekea wapi? Umetoka wapi? Umekuwa wapi? So mimi kwa majina kamili naitwa Brian Motiso Ngei. Mtiso imetoka hapo kwa Motiso. Ni slang tu kiasi juu si watoto wa Nairobi, born and raised unajua. Lakini Mtiso imetoka hapo. Mtaa yangu ni Kayole. I'm married, niko na daughter 9 years old. Na unaona kubalance bado mi bado as a young person, as a family guy, bado ni noma. Unajua school fees kwanza sasa serikali na tutoa teke. Mnasikia wazazi wakilalamika school fees wiki mbili tumerudi shule alikuwa huku. Alafu tena mnaelewa bado venye Rona ilikam.
iliharibu shughuli mingi sana manze. Wazazi walipoteza majob manze, mabro, uncles nini, wase wengi walipoteza job, lakini ina mata venye we mwenyewe una adapt kwa shughuli. Nusema hata situations zikiwa mbaya, wewe una adapt aje? So mi na represent mbogi yangu inaitwa Beastud. Beastud inamaanisha be everything and stay true to your hood. Unajua 196. So kuna kaujinga tumenusa mahali. Unajua hizo ndio slogan. So mi mziki mziki ilianza kitambo kiasi. Ilianza mziki nikiwa primer pale tukisukuma. Kaka high school nikamit na mseka huyu. Nilikuwa namnyoroshaga mabattles za shule. Acha hapa vile ananingariaga kwa hizi za isko ya. Kwa nampararisha mbaya. Tulikuwa naye by the way, hata nikimwonanga hivi Nufil jo manze. Ni God jo, ni God. Kuna time pia nilikuwa nime lose it kiasi. Na umse by the way alinishika mkono sana. God bless you for that bro. Tulikuwa tunaenda church naye manze. Na ili ni heal manze. Ilikuwa broken sana. But your time nilikuwa naenda naye church. Learn vitu mob sana. Na ndio maana wasikia Mike anasema wale wase tunapatana nao kwa hii jani. Msee kuna story, ujua tu umetoka wapi. Tunaonanaga tu lakini huwezi jua mtu ametoka wapi. But kitu ya maana ni ukiwa na msee mwenye unapiga shughuli naye, jaribu usiache arifu nyuma. Kazana tu naye mpaka tu uone tu yeye mwenyewe tu adai. Mimi mbogi yangu ni ya mtu 12. Na una imagine kukeep ama youth man pamoja like tumekuwa pamoja for like I think 10 years or something. Tumekuwa pamoja for like 10 years now. Unaona hiyo ni achievement. Okay, mimi naenda kwa tu Frank. Okay, mimi ni boy wa garbage collection mtaa. So through your garbage collection at least hata nikikaa hivi base na maboy wangu, mtu anaweza niambia ni aje msanii nitolee form. Unaona? Nimuoneshe at least hata niko na mbao hapa unaweza kula ama ufanye kitu through your garbage collection. Na sikufanya your garbage collection ati jumini fala. Unaona? Ni venye nili respect my own way na my own will. Alafu niliona venye life ya mavijana wengi inakuwa cut short. Kuna sijui ndakuelezeaje mse kauli anaweza relate, huo mse wa 960, ubo wangu Urumata relate. Mse yote mwenye anatoka yani Eastlando ata relate nikikwambia life si venye unaiona. Unajua naweza ishi na wewe hapa, naweza kuwa nimekaa hapa na wewe lakini sijamanga. Unaona kenye nanipiga kwa kichwa ni landia kitokea itakuaje, ndamguzishaje, bado siishi na madha. Naona mambo wengine wakipiga luku, mimi nadai kungara, nitangaraje. Unajua tuna reason very different, tuko in a different world lakini tuko in a different world, tuna live different life. Unaona msiane zona ni same lakini ni different sana. Hewa tu yenye tunapumua ndio same lakini mafikira zetu ni tofauti. Unajua life yangu yani venye mimi na sustain tuseme ni positivity tu yani ndio inani keep going. Najaa tu protection tu ya jaa. Alafu mind yangu siwezi dai ende astray pia. Mziki, maombi na meditation tu. So mimi kwangu imekuwa tu hivyo. Jani yangu ya mziki imeanzia kitambo but professionally pia mimi nimeanza 2016 but nilirecord my first song on 2008 na nilikuwa tu najibamba, niko na ngoma mob sana, niko na ngoma MP3 unaona, na nimelearn culture ya mziki yani saa hii hakuna ngoma yenye mimi siwezi do and nothing God because of that. Na kenye tu mimi nataka muanga na desire sana na praying to God sana ni ati God to elevate, God to watu wawili watatu from the ghetto unaona, ndio wakuje wainue awase wengine watatu because 3 people inamaanisha kuna other 1000 people, kila mmoja kishikilia 1000 people, sisi wote from the ghetto itainuka unaona. The ghetto is just a word unapata, the lifestyle in the ghetto mu believing hivi unaona, msiaka kwa kibombea realizing what struggle is unapata. Watu wenye kwa ghetto unajua what struggle is because sisi tunazalia tumekosa mbao, yeye time yenye amesota kuna tao kwa mfuko unapata. So sisi tuna understand ile pain na tunajua how to make it. Tunajuanga
we live life ni kama tutawaiishi tena, unapata. So this is the time yenye mimi nimerealize na nikasema like ile God, it doesn't matter what I sing, unapata, but the main aim ni kuinfluence, tuonyeshe wase pia wewe place yenye wewe uko unaweza kuwa mse mwingine greater, because najua nikienda home hivi nikitembea Kayole hivi kuna mse ataniona atasema nataka kuwa kama umse, in real sense mimi sijamake, unapata, but ndamotivate hata yeye mwenyewe atake kuwa kama mimi, unapata. Nimesikia wase wengi Bistudo wamemotivate wase wengi huko hivyo Kayole, wengi sana, unapata. Nikipatana nao ilikuwa tu ile kawaida, niko na tu ni mbogi tu, ni mbogi wanaweza kufanya mbaya, unapata, but at the end of the day kukaa nao nika realize wow, hawa sio kuna familia nyingine, yani hii bond nyingine great sana, unaona. Mkakaa nao tu, yani nyinyi wenyewe mnaweza experience. Mimi ni msesayara nikitembea na mtu so mimi siwezi ogopa, una get, because ashani show ile brotherly love, unaona. So it is high time hata sisi wenyewe tu stand nao wase wengine wako kuivi nje, unaona. Mimi nikienda kusoma kwa competition sitaonyesha msemi, sitamuonyesha my disability ati am short sighted ni urumiwe zi. Kama mse yako na skill kunishinda atanishinda, si ndio? So it is high time your disability yangu ni use to my own advantage, unaona, na nimuonyesha hata mimi mwenyewe naiweza, au sio? Si ndio? Thank you so much for honoring the invitation. Na hope you after ija kwa waste. Kuna kitu watu wameland leo. Sindio? So leo sikukuwa na expectation mob, nilikuwa tu to meet, tuanze kusema hii kitu tunataka iende hivi. Pia alafu siwezi anza kuinvite watu kabla sijaona watu, unajua? Lazima sasa hii nikikaa hivi naenda kuambia hawa si nataka wakamwa tuchanue, huyo mse wa contract, huyo mse wa skiza, huyo mse wa hizo ma registration. Ni rahisi tu nikimwambia na confidence, nikimwambia niko na mbogi wako willing kusikia. Si ndio? Sawa. So big up, thank you so much for coming. Sasa hii kitu tulikuwa tunataka tuifanye monthly, lakini ninakaa hivi na realize vitu za kulani ni mob. Tunaweza anza tu leo monthly ndio pia tusishikanishe shughuli sana. Sawa. Mafans wamesema ndio. Au sio? Haya, wapatie track. MSITO, street life, kama kawa, kama K, 32 in the building. Zile noma nimepitia, mi ukimbia shinda gia, day to day zitulia, hope success iko nia, niache jina kwa dunia, ukinicheki kaa kando, nkona shit uwezi handle, wakitry, wanafambo, naingia church, na masandal, katikati, naona kando, naombaja, bless dragon, likubali minda rap, jusidai kuwaibia, hakuna kazi kwa raia, sina dinga abiria, middle hizo sheria, naona time nakimbia, Mwenyezi Mungu ingilia, walifry nikiombanga, nikiomoko tajimada, saina ishi kwa matope, na believe ndabaika shamba, one day ni roll na hamo, na panganga na lawama, juma ishe leo shindaga, remsevi miutu panga, di walevi wanasimama, na marapa wanasama, nikitemo wanasaga, kuna kompe iko hapa, kama home nina dawa, taskatisa jua kajaba, mama sita mejipamba, nime come back na praise, lazima ufike bay, wanajichocha na machai, na shati chafu zina stay, nini si Africa na pray, kama addict wa cocaine, kukosa unga in the brain, imara kama rara, acha fala, aitwe fala, timba chini, shati para, na sisleko barabara, merichenu toa swara, ila swali bado moja, nani mwingine kama MSITO, mapunch pia ni mzito, atoshi mboga itabidi ufike check, na mapunch pia ni mzito, watoshi mboga kila deep bori kama doge John Wick, toki chipsi pongi sana kama na bifi yende sana, chunga sana tako sana, mini papo kinkanyaga utona mamba, ama kamba kia Usama, kichongu mushinda mawe, ni mangumi na vibare, nimezoea ndo ni mange na masini nimeponea, mbele yangu usibonge, basi gangsta weni mnyonge, ngojo buone na nizari, na nikoje na ninyani, shika roho na rozari, madangori na sijali, na kipaji mekubali, naitaji maarifa ili mfike lipofika, na nikifika mnanilipa, we gonna get deeper, kwa ile klasi ya magirimba, before wajue mziki nilikuwa nimeshikisha, rem kali dakitari, pena flow kwa daftari, sali njani na kibali, juu nimetoka mbali, MAU uko fulani ndani ya kambi kina Cox, Kerondo kina kambi na demesi bro ya dagi, for mziki change rango, toto lolo mliko wapi, hamkusikiza zile mizani, za mwenyeji na dibaji, hata boys niko kazi nko masafa bila maji, shughuli yangu ni ya ganji, place na kaa wafikangi, ble na isha wajuangi, ni mapingis na magwangi, na maarif tukisani, papa mblay na abuzani, ni mafola zijuani, na mateke zedi ya chwani, toka teke kafarasi, speed ni mbio safari rap, chama nyongo, chamsha bongo, mpaka mate kuokali, jasho damu makamasi, nani sauti ya risasi,
maskari na waasi, waupiri na wafuasi, mamorio na wanazi, wafokazi wakangi, jumapedi wako iladi na mafedi ya watu radi. Life chapo kama kadi, chabidi, chapo work, chap chap, piga cheesy, sharp mind, ama cheesy, snip finger ndani ya trigger, sasa trading ya kulima kwa ile hali tafuta sima ndo mapesti woka. Koja nyuri ya boko laki, zaliwa pumuani, nikalelewa jiji, nililipata ji. Hakuna hewa safi, slam dance, track, jumping, tax, gambling, shit, running, tell me nothing, fuck the system, I tujali, set, chat, sit makali, meditate, kake mapi kila step, mathematics, mini jazz, na nimetoka dando, na narada shimo zote huko Nairo, jazz, na nimetoka dando, na narada shimo zote huko Nairo, weni jazz, ama weni Milo, weni jazz, ama weni, I'm big enough in the jungle, ready to bring trouble, mzoefu kwa mitambo, ndani ya booth nafanya mambo. Sina muda na michezo, suri ya punga saya kazi, but sinanga ubinafsi, wasalito kinicheki, wanashika wasiwasi, nyuma yangu na wafuasi, kwa hivyo pay pande kiaso na uklema kona beef, na supu na chapati, nena ngojwa na umati, cheni pasi kona taki, big man, na kamati suicide, lazima baki suta, napiga pasi miufla, Kolombe pato neza nita El Chapo, na roll na kina Pablo, flow na kuanga jambo, walishindwa kuni handle, shot wire moja kando, mambo bado, mini jazz, na nimetoka dando, na narada shimo zote huko Nairo, jazz, na nimetoka dando, na narada shimo zote huko Nairo, weni jazz, ama weni Milo, weni jazz, ama weni Milo, weni jazz, ama weni Milo, weni jazz, ama weni, mini pigi ndani ya jiji kama kawa, mistari mi upiga na mapalo na pagawa, ndo maana nikifika si unajua kuna dawa juu hiki power already naitangaza, alafu leta power tunaimwaga kila siku kama kawa, kama kawa, piga maono Afrika, yeah, piga msitu, bandi ko fresh kabisa, Yes zao. yeah, Hey, yeah, hey, yeah, hey, okay, Naji Express kutoka Eastlands, mini black ule boy wa hii media, Naji Express kutoka Eastlands, mini black ule boy wa hizi media, niko na vision na mission na yote na accomplish na express huku Eastlands na hii band. What? Yeah. Wow, hatari sana wazee. Mambo vipi msitu? Mambo fresh bro. Poa? Kabisa pta. Yo peace manze si ni powerful. Jo. Shukrani, nashukuru. Umesema chorus inaendaje? Wewe ni mini janje na nimetoka dando, na narada shimo zote huko Nairo, janje na nimetoka dando, na narada shimo zote huko Nairo, weni janje zama weni Milo, weni janje zama weni Milo. Yeah. Good question manze, weni janje zama weni Milo. Thanks so much manze kwa kukam kwa show manze. Nashukuru. Tunashukuru sana kuhava hapa hivi ndani ya show. Nashukuru pia. So Msito, kwanza tuanze tu kwa jina. Mbona si Mzito na ni Msito? Okay. Wazi kabisa. The reason why sikuweka Mzito, unajua mtu mzito yani utamuona. Wazito ni tofauti. Kuna wazito wana ganji, yani ule ni mzito wana ganji. Kuna mzito pia ni mzito wa gym. Na pia kuna mzito yani ni mzito tu kitofauti. Sasa mimi the reason yani niliweka hiyo S ni juu bado sijafikia hiyo uzito. Kuna uzito tu nataka ya do, uzito kimistari. Alafu sasa nikishafika pale juu itakuwa tu ni Mzito. Oh, so bado ni jani. So nataka kuanio jina Mzito. Nataka tu hiyo S remain mpaka ile siku yenye ndo na Z inafaa. Amazing. Yeah, Kenye menimpress sana na wewe ni style yako ya kurap. Kweli. Nashukuru. Kwanza kwa ile time yenye nilikucheki ukiwaona wa rap battle. Kwanza hebu niambie rap battle lilikuwaje kwako? Rap battle ilikuwa ni fresh kabisa. Juu nilimit wasanii wapya. Kwanza ilikuwa ni interesting juu yani wasanii wote wenye nilimit sikuwa na expect naweza wa meet, alafu si wase wa hood yangu, nilimit na YORIFA, nilimit na wale wasanii fulani kutoka ile, kuna ule dem fulani alikam through. So yani ilikuwa Tash exclusive manze, shout out to her. Alikuwa kwanza na drop vitu heavy manze, ilikuwa ni something new juu pia maono tuko tumepata experience kai yote na before. Pia ilikuwa ili ni build pia kama msanii juu pia niliona strength na weaknesses zangu juu pia nililearn from others. That's good. Na sasa tukirudi back kwa style yako ya kurap. Style yako ya kurap ilitoka wapi? Okay, style yangu ya kurap first of all ilitoka
tukiwa watoi tulikuwa tunatrainia huko fulani Maumau. Mhm. Tukiwa wadogo kabisa. Mhm. So from huko fulani nilikuwa naona venye wasee wanadu. Mostly kwanza nikiwa mtoi nilikuwa nafuatilia sana mashifta. Siko unajua mashifta. Mimi nilikuwa wafalme. So like walikuwa ni kama momenta venye walikuwa na rap, alafu hizo siku nitemenye majambazi imehit. System ni ya majambazi, maloya majambazi, walimu majambazi, na si vijana wa ghetto majambazi, askari wazazi. Yani hiyo time yani nilitaka tu kurap. Nilitaka kurap pia bado hiyo time ndo time yenye wenyeji pia walikuwa na hit. Dandora Love imetokea. So kuna hiyo vibe yani ya music ilikuwa hood. Na mimi ni kijana wa D. So from hapo na hiyo vibe, alafu ngoma zenye nilikuwa naona kwa TV. Unaimagine hizo siku Radio Citizen walikuwa wanacheza uko fulani Maumau, yani hadi KBC, yani hizo stations zingine zote, yani ilikuwa ni uko fulani. Kulikuwa na impact fulani hiyo time. Na ikanitouch nikaanza rap. So after kuanza rap, umesema uliingia kikosi gani kwanza? Ya group ya kwanza ilikuwa Wafalme. So after Wafalme uka progress to Dandora Music. So how was it at Dandora Music now that ushaanza kickstart career, move to another group? Hiyo transition ilikuwaje? Dandora Music ilikuwa ni fresh kabisa. Juu kwanza venye tulipatana tulikuwa marapa watatu. Kwanza watu wadogo. Foden nilikuwa nimetoka nayo Wafalme. Elisha tulipatana chuo, Elisha Ilai. So like ili bring whole new transition. Juu sasa tulipatana, tuka incorporate skills. Na kila msee alikuwa na vision, yani kila msee, yani hata kwa hiyo group ungeuliza msee wewe ni nani, angekwambia mimi ni Eminem, mwingine akwambia mimi ni Jay-Z, mimi ni Kanye West. Kulikuwa na hiyo vision fulani ya kufika mahali fulani, na tuliachieve vitu mob tukiwa Dandora Music. Kenye ile ni bambanio transition ni achievements zenye tulimake. Tuliperform Airtel Jam Session. Tumepiga zinajitaje Christmas Carols, zile za Citizen. Tuliperform Mata Hat Run. Tumeperform Nyama Choma Live. Moto Show. Tulipiga tu shows zingine crazy. So what happened sasa kwa your group after? Unajua palipopote penye pakopoa shetani akosangi kuingilia. Yani hiyo ni kitu tu normal. So sisi tulikuwa tunaendelea tu poa, lakini issues tu ndogo do nini kiburi. Mwingine anajiona ni mnoma, mwingine si mnoma. Mwingine anaona hizi work na wewe si professional. Yani issues tu kwa group akuje kwa saa zile ma issues mobs hizi ufanya wase wanatengana. So at it time yenye ulikuwa kwa hii group, kuna anything ulikuwa unawakia as an individual, any projects ulikuwa unafanya solo ama ulikuwa unapiga tu shughuli ki group? Nilikuwa na but unachukua kwa group sana unakuwa limited juu mna record kama group. Unaelewa? So kufanya kitu kama solo artist inakujaga na kuwa hard. But hadi nikiwa kwa group nilikuwa tu naandikanga stories zako, ngoma zangu. Kuna uliproduce tu bado ngoma zako bado ukiwa kwa hiyo group? After group imebreak ndo niliweza kuproduce ngoma zangu sasa. So sasa tukiwa kwa group tulikuwa tunafanya music as a group. So hii ilikuwa affect aje sasa juu umetoka kwa group moja umekuja kwa group ingine? Probably ulikuwa na zile plans zenye uko nazo, unajua group itakufikisha huko, alafu kidogo hivi group imevunjika sasa. Wewe ilikuacha aje sasa? Sijui nitakwambiaje. Kuna time kwanza unajua kitu ya kwanza mimi nilikuwa boarding school. Unaona? Group ikibreak, time group ina break, mimi niko boarding school, yani bado niko high school. Unapata mseka Elisha alikuwa shamaliza shule, akasainiwa na wakadinali kina arrest. Sasa mimi niko chuo, lakini naona nasikia interview ya Elisha kwa KTN. Kwanza hata shtuka na kila kitu. When was that? Ilikuwa 2017. Shtuka na kila kitu kwanza. Uni Elai anaojiwa nini. Akasema anawaka na new management, vitu tu mob. Sasa uko unajua una idea? Sikuwa najua. Hata sijui kenye inaendelea mtaa. So nikaanza kusikia hadi ngoma zake zenye ana release single nini. Kurudi after such was imetingwa, kurudi ndo nikapata ule best yangu ule boy mwingine Fode, pia alidepart. Ameenda zake. Ule manager wetu mwenye alikuwa anatumanage alifly akaenda US.
boy mwenye tulikuanga na yeye huku, mwingine Chris hayuko. Sasa yani ni from zero again. Kwanza tena fresh. So kenye li come through tena ni Maono music. Yeah. Maono sasa, okay, basically Maono ilikuwa imeanzishwa, founder wake ni MCK. MCK ndo Dandora LOVE ndani ya hip hop city. Sasa MCK alikam through back na Maono. Yeah. Na akatuita hapo juu si ndo tulikuwa watu hii, alikuwa anatuonanga tukitrain zile maenzi nini. Yeah. Akatuita akasema turudishe kitu. Na hadi saa hii bado na run na Maono. Maono tuna lead na believe wana come through na music fiti na penye neza help juu sisi ni group moja. Yeah. Na pia mimi as an individual artist bado najiboost juu nililan ni poa pia kuzoea kuwork one man. Alafu sasa ukiwork na wasee wengine inakuwa ni kama una adapt something, mnasaidiana juu kizoea kutegemea wasee wengi watakuja kukufail kwa life. Juu unaweza kutegemea unipe thao na labda kwa mfuko uko na mbao ama uko na umesota. Unaona, naweza kutegemea tupande ladder tufike mahali kumbe uliumia mguu. Yeah. Nakupata. Sasa kuna ma challenges tu za kuwork na wasee wengi kama kuwork individual. Unajua ukiwork individual unajirealize pia makosa zako unazisharpen. Yeah. Yeah. So kwa hii jani yote tu kuanzia kwa the first group ukakuja ukaingia the second group ikasambaratika, and then ukaanza kupiga solo. Sasa hiyo umekaa umejoin. Yeah, man. What is the biggest lesson so far? Okay, my biggest lesson is trust yourself. Trust the process. Alafu don't get negative energy from other people. From other people. Usi allow bad vibes ziku control. Yani we kwa life we jijue. Juu yani mseka mimi. Yeah. Kanya tu mimi mbona nakwambia hivyo ni juu place yenye na grow. Nimeona crime mob more than you can imagine. Yeah. Nimegrow na wasi different. Najua perspective ya wasi wengine ya life ni different sana na yenye uko nayo. Yeah. Lakini wewe ukijua penye una head na ukijua penye una die kwa life, ukianza ku work towards that, obviously tu haizi kunyima. Haizi kunyima, atakupatia, utaachieve, utapata ngadi ile bread yako ya daily. Kweli. So nataka kurudi sasa upbringing yako kwa hiyo scene yote ya hip hop. Na Dandora ilikuwa homegrown, like ilikuwa home ya hip hop. Si ndio hizo group zote kina Kalamashaka, wenyeji, Mashifta, Warugi wawili, Wakamba wawili, Agano la Balaa huko fulani ya Coast, kina Rich. Yeah man. Hiyo mbogi yote tu manze ulikuwa tu around hiyo mbogi. Yeah. How do you say how do you think you really affect sasa muziki yako as a person ama? Wow. Unajua hiyo time nilikuwa mtoi. Alafu kitu fani ni ati hawa sasa wakienda show hawakuanga na ubaguzi. Kama wamefika huko fulani wanatoka na huko fulani mzima. So una imagine mimi ni mtoi naona venye wase wanashangilia wakiperform, wengine wana shake mavichwa, madredi tu zinasonga. Yani hiyo vibe tu ili nifanyanga tu yani nika fall in love na scene. Alafu unapata wewe msemo mwenye ulikuwa na yeye jana leo unamwona kwa gazeti. Gazeti hadi imeshafika base. Unaangalia gazeti unasoma. Kidogo unasikia sijui Kalamashaka sijui ameenda kuperform wapi huko, wampanda hadi mandege. Hadi mimi nikaanza kutamani, yani kaanza kudream. Hadi kama ulikuwa gaodi una change unakuwa jamaa mwingine different. Yeah, so saizi sasa hii currently what are you doing? Nini unado maybe kuendelesha jani yako from mali huko, from kuanzia kwa Dandora Music sasa going forward? That's a good question for real. Sasa hii nilipatana na management iko poa. Wase wenye na work nao manze, respect, full love. Sasa tunawakia album. Ni secret. But I hope ikitoka utakuja kuilaunch hapa. Daileta iko riko. So tunafanya na various artists, different artists. Ni album full, album itakuwa full. Artist wa D ama various from various places. Okay, tuseme tu tunafanya hiyo kola hizo ngoma tunafanya na Mbugi Genje. Ni album tunafanya na Mbugi Genje. Hao fanya ngoma zao, si ngoma zetu, alafu some tracks zingine ziko mixed. Na apart from that, after hiyo naanza kuwakia EP yangu mpya yenye maybe tuseme next year something like April itakuwa set yote.
after EP tuko na maplans mob sana za mavideo, scheduling, venye tutasukuma ngoma. Yani hizo ndo mziki tu, yani ndo watu wategemee tu mziki mob kutoka kwangu. Yeah. Na vitu tu ziko fiti na vibe poa. Yeah. Good stuff manze. Napenda sana vile unajisukuma na venye unajituma. Na jani yako ni inspiring sana, especially to these young people when you wanna come up, wenye wanapenda hip hop ama wenye wanafanya any other type of music, si ndio? So nataka kukuacha upige the next freestyle. Yeah man. Pige and then nikam tumalize, si ndio? Sawa. All right. Che. Sito. Yeah. Wow. Che. Nishakupenda kapotea ukanitenda na ukaenda ukajifanya don't care, ukanicheza na mamea zile pesa walikupea, ukanitoka ukanicheka kila patu unatokea, hata kupata gaji kazi gari pia manzi unaninyemelea, kutumie fea uko na ball umelemewa, sasa ujiblo utalea mbele umatu nikemea, ukadaineza zoea pako zangu richole ulinichosi na kakitu ukanita umbo mwitu, ukapoteza utu nilela tulishia nilikuspot on the road ulikuwa umepotea ulinisho when watch na wazazi wako gone umelosta unaponika offer kukuhosta pa kukutoast nikatry upate jo takuwai siku stop kupeleka cost ndo chop tukibondo kasahau with my love masosoka kukramba kabosa na kubang nikicall una hang no kipiku umejamu unadaya una type kwa mitandao na kucheki na mapapa kujigeta kunicheki. I was never on your mind vile time nili fly hand to mouth nili grind for the right choice ya kuget what's mine fine girl my type ndo daya tu achanika kibuli yako na mimi na night tuna rhyme kama zikwa na majani songa fava ni shit sikudai waishia na uniacha sikudai ishia hata waishia na uniacha sikudai ishia hata sitaki goodbye baby niko lonely na feel kukupigia ana mesi ukinitadia kuna stress umeniachia kila moment ulinijia ulinishow don't fear ulinimake niwe na gia hodi ukinibishia story uliniambia kwanza leo naishi hey Maria mama mia mesimamia senyorita naumia hey mamushka my dear mambo vipi baby che vision na mission ya kutransit vision na mission ya kutransit yeah vision na mission ya kutransit vision na mission ya kutransit poverty yeah poverty kwa slam ndo inafanya bwana poverty kwa slam ndo inafanya bwana steal poverty kwa slam ndo inafanya bwana rob poverty shit wengi kutafuta doza fegi shughulika na chakula bota dedika uko wengi kutafuta doza fegi shughulika na chakula bota dedika uko ready na madawanda na ready bani lazy au jamango kuko bedi na nakada iko ready kutangaza tusibegi kwa viponja fuka preti kwenye kan makinika sawa sawa kasirika kanita elimika na kipaa kunywa pombe nimenaa tusikonde tukiwaza situseme kwa mwangaza yeah Wolan Ngoja sikuwa na haraka kumaliza hii shughuli. Manze. Wewe uandika ngoma zako peke yako? Mimi huandika ngoma zangu. Manze, inspiration ya ngoma yako utoka wapi? Kwa sababu vitu zenye una spit manze ni powerful sana. Okay, inspiration ya ngoma zangu mainly ni vitu zina happen around. Ka hiyo ni yenye nimepiga. Hiyo ilikuwa ni tuseme ushaiko sana na msee. Situation yenye yako ni dem. Unaona ka hizo lines ukizisikia nishakupenda nikapotea ukanitenda na ukaenda ukajifanya don't care ukanicheza na mamea zile pesa walikupea ukanitoka ukanicheka kila party unatokea after kupata ganji kazi gari pia manzi unaninyemelea nikutumie fea uko na ball umelemewa saa ujui vile utalea mbele umatu ulinikemea ukadaineza zoea vako zangu ukachorea ulinisho sina kakitu ukanita umbo mwitu ukapoteza utu nile love tulishare nilikuspot on the road ulikuwa umepotea ulinisho when mpoch na wazazi wako gone umelost au na phone nika offer kukuhost sapa kukungwari toast nika try upate job after kuwai siku stop kukupeleka course no uchop tukibond ukasahau with my love masoso kakugrab mpaka posta na kuban nikicall una hang na ukipick umejam unadai hauna time kwa mitandao na kucheki na mapapa mkijinai so kujigete kunicheki I was never on your mind vile time nili fly hand to mouth nili grind before the right choice ya kuget what's mine fine girl my type redo daya tu wachane kakibuli yako nami. Good stuff. So inspiration inatoka kwa vitu zina happen around. Ka hiyo ni dem akona alikuwa ameletwa na chali mwingine akakatiwa alipatwa yeye ni mboch nini akasaidiwa hadi akachop akasahau na love yule msee venye alikuja akajua jiji. Ni true story. Ni true story. Sema tu ni story ya msee fulani lakini nimepata writer. Ni story tu ya msee fulani nilipata writer. Ni vitu tu zina happen. Good stuff. Hapo ndo napata inspiration. So tukimalizia maybe
social media handles Bas. ama place msee anaweza kuget Yeah, man. and bookings and everything. Yeah, man, yeah, Msee man. anaweza pata api kazi yako probably. Yeah, man, yeah, man. Mm. Okay, so YouTube, Msito Music. Facebook, Dennis Msito. Handles zingine zenye pia unaweza search ni Maono Africa Yeah. Center for Transformation. Mm. Ukidai kuni book, that is, Okay. yeah, man. Thanks so much Msito. We are honored to have had you on the show today. We look forward. Hiyo EP yenye umesema unatoa na hiyo album na look forward to Yeah, man. launch hapa. Yeah, manze, man. si ndio? Yeah, man. Si ndio? Yeah, nitashukuru. Big up. Shukran Joe manze. Hiyo band pia ni massive. Hiyo Welcome. band ni massive. Into Black Boy Band. Yeah, Black Boy Band, big up. Shukran. Yes, man. Thank you so very much, ladies and gentlemen, for keeping us company this far. We appreciate you. We love you. And right about now, we want to enter into another segment of this amazing show. And before even we get to the next with the next show, that is the next step, that is the conversation part of this show. This week we had an amazing rappers hangout, as we had mentioned before. Now, apart from just the conversation, apart from just the stories that these rappers had brought, the networking and everything, they also did good stuff, manze. Wali rap, wali tema mistari hapo. Atari. I believe toko tuna watch your video, but these guys, manze, they had so much to say. They had so much to do. And I loved the energy that they brought with them kwa space. I loved each and everything they did. Wali express not only in words but also in rap, sindio? So that video itakuwa inapostiwa on our channel later on after this show. Imeisha, after this stream imeisha, that is. But for now, today, this week, rather, we are celebrating an amazing lady. Wanjiru Kihusa. Sindio? She's an amazing lady. She's a hero for our show. Ameanzisha so many good initiatives. Still a mom, I believe. She's the founder na ana head hiyo organization. It was Still a Mom. Basically, they deal in taking care of young mothers wenye wako kwa hiyo process ya pregnancy na wako after pia pregnancy. They teach, they mentor, and they inspire young mothers to get the necessary knowledge during and after birth. Sindio ya keep these infants kukua in a good semeazi kukua in good health, kugrow vizuri bila magonjwa na kureduce hiyo gap ya watoi wa young kudai, sindio? So without any further ado, ladies and gentlemen, allow us to watch this video, and then we'll be right back with an amazing conversation from an amazing lady who is with us on stage. That was Wanjiru Kihusa, the CEO and founder of Still a Mom organization.
an organization that is so passionate about providing information about maternal health, guiding you through that journey of being in the pregnancy, be it after and after birth, of course. And she is doing amazing, and we celebrate you, Wanjiru Kihusa, for that. We will be hosting her on E Squared next week. You ought to be prepared for that conversation, but for now, we are joined by a community health volunteer. She is doing so much in Mukuru, Kwanjenga, really just educating ladies and young girls, and of course women, on the basis information that you need when you are pregnant. What do you need to do when you are pregnant? What do you eat? And of course, how do you take care of your baby after birth? Thank you so much for joining us, Madam Rose MBITHE. Asante. Karibu sana E Squared. Unakaa poa. Thank you. Yeah. Thank you. So start by telling our audience your name and the correct title. My name's Rose MBITHE. Me ni community health worker. I'm a community health volunteer from Mukuru kwa Ruben. Nafanya kazi ndani ya hospitali ya Ruben Center. Kwa hivyo tuko Ruben Center Mukuru kwa Ruben. Okay. Yeah. Rose aligeta aje kukuwa community health volunteer? Mimi nilianza kufanya kazi ya huduma miaka mingi sana. Nilianza kanisani tukiwa na father mmoja alikuwa anaitwa Father John. Tulikuwa tunatembelea wagonjwa wale wamelemewa, anawalipeleka hospitali, anawalipia bill. Na bado anawalipia nyumba, anawapatia support mpaka mtu atoke kwa kitanda ndio aamke. Hapo ndio nilianza huduma yangu. Na by the way, huduma to be a community health worker, it is a call. Sababu kama hujajitayarisha kutoka ndani huwezi ukafanya. Sababu unabeba mashida ya huyo mtu mwenye unaenda kuhudumia. Okay. Yeah. In simple terms, what does a community health volunteer do? Mara mingi sisi huwa tunatembea according to the community strategy ile tunawak nayo. Kila mtu ama CHV ako na nyumba household 100 zenye ziko chini yake. Hizo nyumba lazima niende on visit, nikaangalie kama kuna mama mjamzito pale, kama kuna mtoto amezaliwa pale, kama kuna mtoto anahara pale, pengine kuna mtoto ako underweight pale. Hiyo nikipata hiyo, sababu kuna ile ni chat tunatumia, nikipata watu kama kuna mmoja kwa hiyo analalia kwa hiyo category, mimi huwa namrefer. Alafu ninapo mrefer kwa hospitali, naenda mimi narudi tena kufollow up kwake, nijue alitibiwa, dawa zinampelekaje. Sana sana kwa mama wajawazito, sisi huwa tunawaambia ni vizuri mtu anapopata symptoms, sababu watu wote si symptoms haiwezi kuwa yangu nikipata mimba iwezi kuwa yako na yule mwingine. Mtu atakapojua kweli ni kama kuna dalili, ni vizuri aanze kujani na daktari. Sababu ni moja, huyu mama wakati atakapoanza kujani na daktari itakuwa benefit kwake, sababu daktari atakuwa anamwambia kuanzia hapa tunaenda hapa na mtoto anakaaje. Yeah. Okay. So wakati ulipoamua kukuwa community health volunteer, unaweza sema na umesema unachangamana na mama wajawazito kwa sana. Yeah. Ni tatizo gani ulikuwa unataka kusuluhisha, na kama je umeweza kuisolve? Ile tatizo nilikuwa nataka kuimaliza ni maternal death. Sababu wamama wengi wanazalia kwa nyumba. Wakizalia kwa nyumba kuna complications zinakuja. Na pengine ameenda kuzalia kwa ule mkunga mwenye anajua tu kuzalisha, sababu hata saizi mtoto akikuja hapa hivi sisi tutachukua. Lakini kuna ile skills za mwenye ako trained. Wakati huyu mama atakapomzalisha na kukuwa na complications, huyu mama pengine atableed sana, ama mtoto azaliwe akiwa breathe vizuri na hakuna vile watamfanya, ama mtoto azaliwe akiwa na weight ya chini, hakuna vile watamfanya. Na hapo either tupoteze mama through bleeding, ama mtoto sababu ya amezaliwa akiwa underweight na hawajui vile wanaweza kumfanya. Yeah. Umewahi shuhudia mama kuzalia pale nyumbani? Yeah, niliwahi kushuhudia. Mama alizalia nyumbani na placenta ikakatalia. Kitambo tumfikishe kwa kituo, that is Mama Lucy, it was late. Huyu mama alituacha tu hivyo akatuacha mtoto. Okay. Yeah. In your line of work, would you say
young women and girls from Mukuru Kwanjenga, are they able to access healthcare facilities? Young girls wanakuanga too complicated sababu mara mingi wanakuwa wanaongopa sana sana. Ule mtu amepata mimba akiwa shule huwa anaongopa sababu anaona alifanya dhambi, anaona ni aibu, madaktari watamuonaje, wale neighbors watamuona aje. Lakini tunamwambia as far as umeshakuwa mjamzito, already be ready to be a mother. Na to be a mother, it is very expensive. Lazima uandamane na daktari na lazima uende kwa clinic. Sababu most of the times mimba ya kwanza huwa na complications zake mingi sana. Sababu kumbuka ni kitu inakuanza kwa mwili yako, au kuwa ready kwanza psychologically, wewe hukuwa ready, ni kitu imekupata. Na huyo msichana tusipojani na yeye, hapo ndio unaonanga suicide inatokea, ama anaenda na yani anajisikia upweke, hayuko sawa. Kwa hivyo ni lazima wasichana tunaweka kabisa. Mara mingi wazazi wao huwa wanawapatia shida sababu wewe kwa nini shule ulienda au kusoma ama ulienda nini, pesa yangu, vitu kama hizo. Na sababu asipowekwa karibu na ule mzazi ama mtu mwingine, ataenda kuwa anaona tu mimi hii hata nikuwe siko sababu hii imenitosha. Lakini ukimweka karibu, kumwambia hata mimi, unajua saa zingine unajiweka kiatu kwa kile ule mtu unashughulikia, unamwonyesha hata wewe hiyo kiatu ulifanya nini, ulifaa. Na sababu kama wewe mwenyewe ulijaribu ukatoka hapo, why not him or her? Yeah. Okay. Yeah. So giving birth at home, maybe just to touch a bit on that. Yeah. Do you think it's a problem that can ever be solved in the informal settlements? Yeah. Yeah. Kabisa inaweza kusofika kupitia kuelimishwa. Yeah, kuelimishwa. Hiyo inakuanga vizuri kabisa sababu watu wengi, pengine mamangu hakusoma, na mamangu pengine anaamka anaenda kutafuta kibarua, ana ile time ya kukaa kwa chama ya wamama asikie mawaidha ya watu, ama ile participation ya public participation aendangi. Yani vitu mingi kama mamangu ana hiyo akili ya kwenda ati kwa mtu ama kwa huyo group aseme shida zake, na mimi bado nitaikosa. Lakini wakati mama mwenyewe atakapoenda mahali asikie kumbe msichana anaweza kuzaa na rudi shule, kumbe kupata msichana apate mimba si dhambi, ni nafaa kufanya hivi na hivi na hivi, ndio msichana wangu afanye nini, ndio hata yeye mwenyewe ajisikie. Okay. Sababu most of the times tunapatanga mama mama ametetesha msichana, ni kama huyu msichana sijui ameenda helo akaleta malaika wa shetani wote, atuelewi. Sababu ni mtoto, ni sawa, na kwa njia moja ama ingine uwezi ukajua ni nini ilifanya apate mimba, na pengine wewe mzazi wewe ndio ulichangia and you don't know. Sababu mara mingi tunasemanga in informal settlement wasichana wengi wanapata mimba sababu ya poverty na kukosa ile malezi ya mama. Sababu mara mingi mama anakuwa mteja, juu anaamka asubuhi akienda akija kuachia chochote kwa nyumba, na tunajua tu kijiji ni ile ile. Kwa hivyo most of the times tunawaambia ni vizuri hata kama ni nini imekuwa, mkae chini dialogue na mtoto wako na whoever is there. Okay. So what happens to that young woman, young lady, a girl or a woman who's watching us right now, who is in the informal settlement? They don't know how to access some of these materials. What am I supposed to do when I'm pregnant? What am I supposed to eat? How do we help that lady? Vile nimetangulia kusema ni kwamba tuko community of volunteers wengi kwa kijiji, na anytime sisi ujitolea tukiona msichana mjamzito, isipokuwa wanakuanga tu na abusive language, unapoenda kumapproach kumuuliza ulienda clinic bla bla mingi, wengine wana ignore. Hiyo ignorance ndio inafanya, sababu kama anakuignore kama community volunteer, hata mama mwenyewe ataenda kukusikiza, au mama mwenyewe anaweza kunisikiza na mtoto sababu wengine wanasemanga leave alone me, hiyo ni business yangu bla bla, na ajui kuna siku itafika anihitaji. Sasa tunaenda tunamuapproach, tunamsalimia, tunamueleza
Mimi kwanza namwambia mimi ni fulani, mimi ni mama fulani, sababu ananijua. Kwa upole tu ningetaka nijue kwamba ulianza clinic. Aniambie yes or no. Nimuulize kama ni no, kwa nini? Wengi wanasema kuna ile pesa wanalipisha kwa NC, tunaitanga NC profile, ndio aende apimwe blood group yake, apimwe status zake, yani atayarishwe kwa ile booklet ya wajawazito. Atakapokubalia mimi mwenyewe, sababu tuko na social departments zile tuko nazo, na ni wamama wenye wako pale, na mpeleka pale. Tunamuongelesha, tukishamuongelesha akikubali, kama kuna uwezekano wa social department achukue hii jukumu ya kumlipia ile NC profile, aanze clinic. Akianza clinic tunaanza kujani na yeye. Atakapo andikiwa TCA ya kukuja, naenda kwake namuuliza, unajua kesho ndio siku ile yetu, tunarudi. Tukirudi clinic tunaendelea na huyo, tunajani na yeye mpaka dakika ya mwisho. Kuna mafunzo zingine zile tunawapatia kwamba kuna zile danger signs za mama akiwa mjamzito. Wakati utakapoona miguu yako imefura, ujue kuna tatizo. Rudi tena kwa daktari, uende ukamueleze. Aya, tunamfundisha tena kuwa na birth plan. Birth plan ni kujitayarisha kuwa na tunguo wa mtoto, na bagi ya mtoto. Kikiumana unabeba bagi yako na unaenda hospitali. Number 2, tunamfundisha lazima akuwe na birth companion. Ule mtu kikiumana utamuita nani? Inaweza kuwa ni mimi kama CHV, ama akuwe ni mamake. Whoever atakuwa ni choice yake. Ndio siku ile kikiumana anamwambia, unajua nini? Mwanadamu anataka kuja ulimwenguni. Kwa hivyo tufanye nini? Tuende hospitali. Either ikuwe usiku ama mchana, yeye according to her choice anatafuta ni nani atakao companion wake, alafu wanaenda na yeye hospitali. Okay. Yeah. Na umuhimu wa clinic ni upi? Umuhimu wa clinic, kwanza, it is very important kwa mama kwenda ANC. Sababu mama unaweza kuwa na complication hapa katikati, sababu si wote wanaendanga straight line mpaka siku ya delivery. Unakuanga na mashida huku katikati. Na kama mtu ataenda clinic, atajua ni nini inamsumbua. Number 2, tunapendanga wakienda clinic, wakianza kujana na daktari, kuna ile scan. Ndio anapigwa hiyo scan, ndio onekane position ya ule mtoto. Number 2, huyo mtoto akona fluid ndani ya tumbo ya mamake za kuongelelea ndani. Kama hakuna, ndio tujue namna, kwa sababu wengi watoto huwa wamekaa chini. Na ukikaa bila kupigwa hiyo scan utajua, na itaenda kuwa shida kwa huyu mama wakati wa delivery. Okay. Yeah. So you have also talked about complications that come with giving birth, na umecite an example. So maybe as a community health volunteer, wakati ambapo complication inapotokea mama akizalia pale nyumbani, what follows next after that? Mama akizalia nyumbani, sababu tunaelewa ya kwamba kuna ile shindano BCG inatakikana immediately after birth adungwe. Kwa hivyo mama kama amezaa, ni jukumu langu asubuhi niamkie kwake, tupeleke mtoto hospitali akapate hiyo chanjo. Okay. Yeah. Na baada ya kuzaa, what follows next? Najua je ni nini nafaa kupatia mtoto? Mimi kama mama ni nini nafaa kukula? What is the right diet plan for me? And what am I supposed to do to keep my baby healthy? Wakati mama anapozaa, yeye lazima akule vizuri. That is the balanced diet. Si ati chakula ni chakula bora. Si bora chakula, ni chakula bora. Hata kama ana mtu wa kumsupport, si kama CHV. Tunajua kwamba hata si lazima kuwe na pesa mingi ndio kule chakula balanced diet. Ile pesa uko nayo, hiyo ndio tutanua ile chakula iko available na tunapatia mama na tunampikia. Number 2, huyu mtoto wetu hapasi kukula ama kukunywa chochote mpaka 6 months. Sababu maziwa ya mama ya matiti yake iko na maziwa, iko na maji, iko na kila kitu. Kwa hivyo huyo mama anastahili tu kunyonyesha mtoto. Na for example, huyu mama amezalia hospitali, after 14 hours
lazima ule CHV yako attached kwa hiyo sehemu aitwe na daktari, ambiwe huyu mtoto wetu amezaliwa akiwa underweight na tuna need kangaroo. Ile kangaroo ni ile ya kufungia mtoto hapa hivi akuwe na ile bond na mama yake. Na tena tunawaonyesha position ya kunyonyesha, sababu unaweza kuenda ukute mama amekaa tu hivi na mtoto ako huku hata fikia ile matiti. Kwa hivyo tunawaonyeshanga namna ya kufanya nini, ya kunyonyesha mtoto. Na kwa young mothers, hiyo inakuanga ni jukumu letu kama sisi kuwafuatilia sababu ajui. Sababu mara mingi wakati anapoanza kunyonyesha ni siku yake ya kwanza, huwa anafanya hivi sababu ya uchungu. Na atakaporudisha mwili hivi nyuma, kumbuka ule mtoto alikuwa anataka kunyonya, na inatakikana mtoto anyonye, hiyo nipo yake ingie, hii round ya nyeusi ikuwe ndani ya mdomo ya mtoto. Wakati mtoto atakaposhika hii nipo peke yake, ataifuruta na bado huyu mama atasikia uchungu. Kwa hivyo lazima tumuonyeshe ya kwamba ndiposa akwenda bond na mtoto wake, lazima alete mtoto wake karibu. Na kuna ile namna tunashikanga matiti, si ati kushika hivi, tunashika mkono wetu ikiwa hivi, vidole 4 ziko chini na hii moja iko hapo hivyo. Huyu mama unamuonyesha kwanza, na uongee na mtoto hata kama ajui, yeye anakuelewa lugha yako, wewe mama na mtoto mnaelewana lugha. Hivyo ni vizuri akimuonyesha anamuongelesha, ndio hata hiyo bond aiweke strong yake na mtoto wake. How important is that bond? Mimi kwanza, hata wakati Mungu aliumba mwanadamu na akaweka mwanamke au akupata mimba mzae mtoto, mtu wa kwanza kumuona huyo mtoto ni mama. Hiyo bond ya mama na mtoto, it is very important, sababu ile love kwanza, upendo wa mama ule mtoto wake inaanzanga hapo, damu yake. Yani sababu tuambianga lazima tumbo ya mama na tumbo ya mtoto zikuwe zimekaribiana kabisa. Kwa hivyo ile bond ya mtoto, love ile ya mama inaanzanga hapo. Okay. Yeah. And what would you say is the mortality rate for young women and girls at Mukuru? Kabla tu kuwa na maternity, Ruben Center tukuwa na maternity, tulikuwa tu na maternity tu moja ambapo ni Pumwani, na ni very far from our area. Na saa zingine unakuja kuanza kuumwa kama una hata dururu. Hapo ndio TBAs, traditional birth attendants walikuwa wanaingililia, na ni wale bado hawako skills vile. Sasa ile tulikuwa tuna huyo mama, sijui niseme aje, kulikuwa watoto wa mama wengi walikuwa tu wana overbleed, wanakufa, ama watoto sababu ule mtoto amezaliwa akiwa underweight, anatakikana akuwe in incubator ndani mahali kuna joto. Imagine nimezaa bila hata leso, huyo mtoto survive aje? Na kitambo nifikishe Pumwani, baridi ile itakuwa hapo kwa barabara itakuwa imempika na atakufa. Kwa hivyo before tupate maternity tulikuwa na shida. Lakini wakati tulipata maternity yetu, Ruben Center maternity, hakuna vifo, hakuna kuzalia kwa nyumba. Sababu kila wakati tunachukua ambulance yetu, tunakimbia kwa kijiji, tunawaonyesha hapana. Mama utakapozalia kwa kijiji ama kwa nyumba, ujue hata ni hatia kwa Mungu. Kumbuka huyu kiumbe ni innocent na ajui. Kwa hivyo ni vizuri uende ukazalia mahali kuna ule mtu atakushughulikia immediately. Sababu mara mingi mtu anapozaa huwa anaishiwa na nguvu. What will happen kwa ile kiumbe kama umezalia kwa nyumba na uko peke yako ama uko na mtu mwenye ajui, ita happen aje? Kwa hivyo saizi hakuna maternal death saizi. Hata kama ni ule tu aliumbwa tu akaange tu hivyo. But nao tukimpata tuna involve in administration. Okay. And would you say it's the same case in other informal settlements? Yeah. Yeah. Saizi situations according to vile tumetrainiwa na tuna need more trained studio, tuendelee kuupdateiwa vile kunaendelea globally. Kila mmoja wetu anajua what is right for her to do kama CHV. Okay. Yeah. Na ni
age group gani unaweza sema umetangamana nao sana kama community health volunteer in regards to pregnancy? Nimetangamana na wote wale wako kwa hiyo line, sababu mtu kama mimi siwezi zaa, unaona. Kwa hivyo mimi niko pale kwa sababu ya kuadvise. Tuseme kuna msichana alipata mtoto akiwa na miaka 13. Kwa hivyo tuseme kutoka miaka 13 mpaka 49, hiyo rate hapo, hivyo ndio tunatangamana na wao sana tunaweka kwa hao young mothers. Okay. Yeah. And what would you say are some of the challenges that young women and girls face during pregnancy and after giving birth? Ile kitu nimesema kwamba poverty inachangia sana, sababu huyo mama ama huyo, wacha niongelelee tu wasichana, wengine wanakaa bila kuenda clinic sababu hawana ile pesa ya NC profile, na wengine wanakuja, mtu anakuja kuzaa kama hana nguo sababu hana pesa, na wengi wao hawana zile, yani hawajitokezi kama kuna trainings waende ndio wapate kujua ni nini. But ile kitu ya muhimu sana iko pale, challenge ni poverty. Okay. Yeah. And some of when you talk about before a woman delivers, there's labor. Now I saw something like is it obstructed labor? Kama siko wrong. So what causes that exactly? Nimechangulia kusema kwamba ni vizuri mtu aende clinic, sababu si watu wote wale huwa wanazaa normal. Kuna wale wanaenda CS sababu pelvic zake ziwezi sukuma mtoto, unaona. Kwa hivyo atakapokosa kuenda kwa clinic, ajue shida yake ni nini mapema, jambo kama hilo inatokelezea. Okay. Yeah. Now, what is the most extreme pregnancy experience ushaikuwa nayo as a community health volunteer? Kwangu ama kwa ile wewe umeona kwa kijiji? Yo. Mimi by the way nimekutana tu na watu wengi wa young mothers na wamama wenye wamekomaa. Ile kitu naweza kusema ni kwamba ule mama anazalia watoto haraka, huwa mwili yake inadhoofika, na yeye mwenyewe ajuangi kwamba wakati mtu anapozaa kuna mali placenta imetoka, kuna scar inaachwa hapo. Kwa hivyo the more unaendelea kuzaa watoto wengi, ndio scar zinakuwa mingi, na hiyo itakuja ikuletee shida kama wewe mama. Kwanza ikifikia siku yako ya period zako za mwezi, inakuwa ni shida sababu una zile nguvu, na tena hata placenta yako, uterus yako imekuwa weak. Yeah. Okay. Na je, what are some of the myths zenye wewe umesikia regarding pregnancy na immunization, of course, because baada ya kuzaa kuna zile immunizations zenye unafaa kupeleka mtoto ndio mtoto pia kwa in good shape. Yeah. So ni myth gani wewe umesikia in regards to immunization na pregnancy? By the way tutaongelelea hizo chanjo. Kuna Yeah. chanjo ile nimesema ni moja tu, ile ya BCG. Mtoto akizaliwa na kuna drop ya polio anapewa. Alafu mtoto after 6 weeks analetwa, anaanza zile shindano wanasemanga za huko kwa mapaja. Alafu after 10 weeks na 14 weeks hizo za mapaja zinaisha. Alafu kuna shindano ya 9 months, that is measles, na inarudiwa after 18 months, that is mwaka moja na nusu. Sasa wamama wengi wanasemanga ati mtoto wangu akidungwa hii shindano sana anapata rickets. Wengine wanaambiwa hata sisi wale walikuwa wa kitambo hatukudungwa na tuliishi. Haya, mama anapokuja kliniki anarudi tena, unamdungia shindano, akitoka hapo nje yeye mkononi mwake kuna kitunguu. Wanaenda kusugua. Wakisugua ikileta shida bado atasema ni ile shindano nilidungiwa Ruben Center, unaona? Hivyo kuna wale wa mama bado wako na ile utamaduni wa kusema mtoto wangu si lazima adungwe hizo sababu hata shosho wangu aliishi. Okay. Yeah. So other than education, ni nini tunaweza fanya as a society kuweza kuget kwa huyo mama mwenye ana believe so much into tradition, mwenye believe immunization is a thing? How do we get to be able to get her, yani kuget to mtoi wake, na pia yeye
aweze kuisambaza pia kwa community yake na circle yake? Tukipata shida kama hiyo, huwa tunatafuta leader wa hiyo community. Tuseme ni sana sana wale, and I'm very very sorry, very sorry to say, Wakisii huwa wanaleta hiyo shida sana. Na lakini tunatafuta mama mwenye amekomaa ama mzee mwenye amekomaa, tunamleta on board, anaongea na hawa mama, anaonyesha umuhimu wa kutoka pale mahali ushosho alikuwa na saa hizi mambo. Sababu anaambiwa kwanza ile chakula washosho alikuwa anakula saa hizi hakuna. Kwa hivyo ni lazima uende na vile maisha inaenda, uendanishe na hiyo maisha. Kwa hivyo tuna engage wao nao leaders wao wa community yao, ndio wanawapatia. Unajua utakapoelezwa vizuri na lugha yako, utaelewa more better than uelezwe na Kiswahili ama Kizungu. Okay. Yeah. Now, what influence would you say you have as a community volunteer kwa the young women and ladies wenye maybe they are pregnant, wenye bado hata hawajui they are pregnant? What impact would you say you have on them? Mama, naweza kusema kwamba kuna wale wa mama mtu anaweza kusema ati ajui, lakini wewe kama lady unajua changes za mwili wako zinakujaje. Sababu za zile mtu ako ready kupata period zake, anajuanga ni nini inafanya, ndio ajue kweli kesho ama kesho kutakuwa na mvua inanyesha. Kwa hivyo huyu madam lazima awe anajua kuna changes za mwili wake. Na kama kuna changes za mwili wake, maybe kuna watu wakipata mimba hawanenepangi, mimba kitambo itokelezee, anakuwa karibu anaenda delivery. Ile kitu naweza kusema ni kwamba mtu mwanamke anajijua. Wakati unapokuwa na changes za anything, please, uwezi kuwa watu wote ni adui wako. Uliza hata rafiki yako mmoja, pengine unaweza kukosa kumuuliza na yeye ako na experience kukuliko. Wewe ni vizuri wasing advice kwa watu wengine. Okay. Yeah. And what are some of the challenges that you face as a community health volunteer in just identifying those pregnant ladies and getting them to go to the clinic? Ile moja nimesema ni ignorance. Mm-hmm. Wengine wanasema, wasichana wengine wanasema, mimi hapana, nikapange laini pale na wamama, ama daktari ataenda kuniambia aje. Unajua most of the times wengine wanasemanga kwa madaktari wanaenda kuwaongelesha vibaya, lakini sio hivyo. Daktari ako pale sababu ya kumsaidia. Daktari ako pale kusikiza ile shida zako umeleta kwake, na ako pale ready kukusaidia. Kwa hivyo mimi ile nyingine naweza kusema mara mingi wamama wengine wale wameshazaa, mtu anasema hakuna haja ya kwenda kliniki, already nimeshazoea. Ajui kwamba the more unaendelea kuzaa the more mwili yako inaweza kuwa na wiki, na unaweza kuzaa watoto hata 10 na wa 11 akuletee shida. Kwa hivyo ni vizuri watu waende clinic. Clinic ni muhimu sana. Tena kuna kitu kingine nimesahau. Wakati during pregnancy kuna ile dawa tunaitanga IFAS. Iko na iron sana, na ile inasaidia huyu mtoto akue. Sababu kuna mama mwingine rafiki yangu alikosa kukunywa hizo IFAS. Dakika ya mwisho mtoto alizaliwa akiwa backbone yake hapa hivi kuna ile bifida hapa hivi ikawa haija develop vizuri. Na ikawa kuna kitu imemea katikati ya hizo bones, sababu kuna kitu hapo hivyo, kuna kitu ilimea hapo hivyo. Alienda kwenda mtoto aende afanyiwe surgery. Na mtoto wakati alifanyiwa surgery hata hakukaa masiku mtoto akakufa. Kwa sababu wakati tulienda on visit kwake tukapata hizo IFAS, alikuwa anapatiwa, anaenda nazo, analipa kufurahisha daktari. Hajawahi kunywa hata siku moja. Kwa hivyo ni vizuri mama mjamzito atakapoenda kwa kliniki na apatiwe hizo IFAS, akunywe ziishe. Wengine wanasema inaonja vibaya, lakini hiyo kuonja vibaya ni ile kutengeneza mtoto wako aliye wapi, aliye tumboni. Okay. Yeah. Asante sana. Tuko na comments. Haron Rere anasema good stuff, keep doing what you're doing guys. Thank you so much Haron. So as we wind up, of course lazima to include the men in this conversation. Yeah. Magai wanasema regarding pregnancy, in regards to pregnancy. Sasa hapo kuna changamoto. Sababu vijana wanapopatia msichana mimba
wanaona hiyo ni jukumu ya huyo msichana na wanaepa. Wakiepa, mtoto wenyewe atang'ang'ana na hiyo mimba na shida zake, akuja kufanya nini? Kuzaa. Akizaa bado atajua kuna jukumu lake pale. Atakuja za zile mtoto anaweza kushikwa mkono hivi amtembeze aende. Ile kitu naweza kuambia, kama wewe kijana unajua huyu msichana hakujipatia hiyo mimba, mlikuwa wawili na Mungu ndiye alikuwa witness. Yale mliongea siku hiyo nyinyi ndio mnajua na Mungu ndiye anajua. Kama ulimwahidi ndege na ukaona tu uwezi pata ndege, mpatie wheelbarrow. Na wheelbarrow ni kutake care of that child. Sababu mtoto hakupata, msichana hakupata mtoto peke yake. Waache kuwepa majukumu. Na kulea mtoto si mambo mingi. Lea mama kwanza, akizaa mtoto apate maziwa ya kutosha, mama apate maziwa ya kutosha, mtoto anyonye. Hivyo tu, waache kuwepa majukumu. Na ujue unapoendelea kuwepa majukumu, wa kwanza utampatia mimba uwepe. Wa pili hivyo wafike watatu, watu wataanza kusema achana huyu boy yake ni kupeana tu, anaenda. Ndio wanabandika watu kusema they are sperm donors. Na unapokuwa hivyo ujue hakuna siku moja, sababu wasichana wakifika watatu kuanza kukuonyeshana hivyo, hakuna msichana atakupenda. Na hao watoto by the way utakuwa na waona tu wasema ule ni wangu, lakini saa hiyo huwezi mpata. Sababu huyu msichana ameshajipanga. Na tunasema kwanza shida ni experience kubwa sana ya maisha. Huyu msichana kama ulimwacha na akaendelea na maisha yake, hakuna siku moja utakuja kumpata. Kwa hivyo ni vizuri kama kumekuwa hivyo, kumeenda, mwambie yenyewe niko na wewe, hata kama ni nini kidogo tu unampatia, mpatie. Same thing hata inaenda kwa wazee. Mama anaweza kuwa uliambiwa uende family planning, ujaenda, umeanza kuzaazaa. Bwana akikuja saa yote anakuta tu wewe unanuka makojo, si ataenda. Hapo ndio mpango wa kando inakuja. Kwa hivyo mama yani kabisa tukue ina lookout. Sisi wenyewe tujipende, tupende familia zetu, sababu sisi ndio tunafukuza hawa wanaume. Vijana wachukue jukumu, na wamama na wao wajiseto kujua kwamba kama uko na watoto wawili, enda ufanye family planning, na mzee wako akuwe pale, ajue ni family planning gani umepewa. Usikuje kuanza kufurafura hapo hivyo akuulize ni nini, uanze kusema ni family. Kwa hivyo muuzishe kwa kila jambo. Kwa hivyo imefikia sasa lazima wazee waletwe on board, wajue ni nini inatendeka, kuanza kupata mimba, kutembea na daktari mpaka kuzaa na kulea. Okay. Yeah. Na ni effects gani hiyo inakaa mnayo? Umepeana mimba, umetoroka, umeacha huyo that woman or that young girl alone. The pregnancy journey, it's not easy. What effect does that have on the mother and the child? Kwanza huyu mtoto asipoangaliwa vizuri atakuwa malnourished. Kwanza pale hivyo, sababu mama atapata chakula ya kutosha kunyonyesha ule mtoto, atakuwa underweight. Katalazimisha sasa daktari aanze kuwapatia kitu tunaitanga plumbinat, ambapo ni chakula na ni dawa. Na baba huyu mtoto ni kijana tu, anaenda tu kwa kisagi tu maginini, akiona yeye sawa, kumbe analea mtoto mwenye hayupo. Unaona? Kwa hivyo ni vizuri. Ndipo msichana mwingine alileta mtoto wake akiwa underweight na mtoto wako 5 months. Unakapima kama mtoto, sababu tuko na ile tunaitanga growth monitoring ya watoto. Weight ya mtoto haiendamani na urefu wake. Na hiyo inachangiwa na ile chakula huyu mtoto anakula akianza kukula. Sababu most of the times tunapokuwa kijiji, wamama wengi ama watoto wengi ama wasichana wengi wanajuanga tu ni mchele na viazi. Mchele mweupe na viazi, hiyo ndio chakula ya mtoto. Na akiendelea tu na tena kuzipata si rahisi. Na si ati huyu mtoto ampatii hivyo sababu ya kupenda kwake, ni vile ana support nyingine. Mtoto anaenda kuwa malnourished. Sasa hapo ndio anaingizwa kwa chakula, kwa nutrition room, anaingizwa kwa hizo maplumbinat, uji, na baba hako tu. Na plumbinat ni dawa. Sababu plumbinat wakati tunapopeana tunahimiza mama usipatie mtu mwingine ama mtoto mwingine, sababu itamuaffect roho yake. It is only
kwa huyu mtoto mwenye tumepatia sababu ya ukuaji wa mwili wake. Kwa hivyo huyu msichana atakapoachiliwa, wengi wakipata support ya mama huwa watoto wanakuwa sawa, lakini si wote. Watoto wenye ule msichana ameachiliwa, kwanza yeye mwenyewe atakuwa na wasiwasi mwingi, na huenda ikawa siku moja yeye aseme amechukia wanaume milele atakuja kuolewa sasa ile sababu ile shida alipata. Okay. Yeah. Ana kama mama, what Yeah. advice can you give to young girls, women who are pregnant, or maybe who have newborns, who have children? Yes. Ile kitu naweza kuambia ni kwamba mtoto hutoka kwa Mungu na ni baraka. Na kuitwa mama is very expensive, na kuitwa mama is very proud. Na wakati unapopata mtoto, sababu Mungu hajakuacha, kama uko na shida, speak out. Lakini uangalie ni nani unaambia. Naweza ambia mtu akuwe amepata talk of the week sababu yako. Ni vizuri utafute counselor mwenye atajani na wewe sababu ya ile mashida uko nazo. Akijani na wewe, pengine Mungu ataweza jalia mambo itokeleze ingine. Kwa hivyo mama, usikae ukiwa na shida pale, ukiwa hutaki kuongea. Speak out. Kwanza Ruben Center kwetu tuko na advocacy. Wale wanashughulikia wasichana wenye wametoka shule, wamepata mimba, tunaweka karibu. Kuna social workers wenye tuko na wao, wale wanashughulikia mama pengine amezaa na mama mzee amekimbia ameenda, hatuwezi tukawaacha. Tena administration yetu kama chiefs, tunaenda kwa chief, tunajua huyu mzee unaepa ndio nini ifanyike. Kwa hivyo tunafuatilia kama sisi tunafuatilia ndio tuhakikishe kwamba kijiji chetu hakuna hizo mashida. Mtu akileta shida tuko na police post. That is sasa tumepatiwa hata yetu si police post, sasa ni police station. Hatuko na kwa chief, tuko na nyumba 10. Na kwanza hata sisi CHV tukipata tu mwanaume atukuiva, sisi tunamwanzana tu. Sababu hatuwezi, kama ulikuwa hauko ready kuzaa, mbona ukafanya hayo maneno? Yeah. Where can people find you? Where can people find you? Mimi napatikana kijiji chetu Ruben, Mukuru, sana Ruben Center. Ukifika kwa kijiji usiulize Rose Mbithe sababu wengi hawajui jina. Naitangwa Mama Willy. Ukiulizia to the end of Mukuru mpaka ile ingine Mama Willy anajulikana. Kwa hivyo napatikana hapo Mukuru kwa Ruben. Mtu kama anataka kunifikia, niko na namba ya simu, naweza nifikia. Namba yangu ya 0711 211 415. 0711 211 415. Niko kwa WhatsApp, niko kwa Facebook, hizo zingine ndio siko. Kwa hivyo mtu akitaka tu nifikie. Ile kitu naweza kusema ni mwenye ananiangalia na wenye tuko na wao hapa. Kijiji tuko na shida nyingi sana. Na mara mingi hao wasichana wetu wanapata mimba sababu ya kukosa sodo. Mtu anaenda anaambiwa, "Cheni kunulie chipo na nikunulie hiyo pad na wewe utanifanyia nini?" Kwa hivyo mimi ningeita wito wangu ni ule mtu anaweza saidia watoto wasichana wetu kwa slum area, akuje asaidia wasichana awapatie pad. Sana kabisa wako in need. Sasa hizi vile kuna hiyo demolition mmeona. Wamama wengi wamepoteza vitu, wasichana wengi wamepoteza vitu zao kwa sababu ya hiyo ubomoaji. Mukuru watu wanaumia. Mukuru watu hawana chakula. Mukuru yani mimi hata sijui niseme nini. Kwa hivyo waisani kwa macho yenu mawili angalieni Mukuru. Ukikuja hata saizi mtu aniambie saizi uko na wangapi kwa kichwa yangu. Najua kuna wamama saizi wanaenda kulala njaa. Kuna wasichana saizi hawana. Kwa hivyo mtu yeyote anaweza kusaidia watu wa Mukuru. I've given up my number. Please naomba. Watu wawalete hata kama ni chakula, hata kama ni manguo, hata kama ni nini. Na wasichana wapatiwe sodo. Okay.
Yeah. Asante, wamesikia. Guys, if you know someone or if you think you're in a position to help, let's join hands. Let's help our girls. Yeti, tusitrade sex for pads. That's the message we've gotten from Madam Rose. Tusaidie as much as we can, as little as it might be, just try and do something. Sindo? And God will bless them. Yes, and God will bless you. Yeah. Thank you so much for joining us. Thank you. Nimeshukuru na nimelearn a few things. Yes, Asante. So, asante sana. Asante. Guys, there you have it. This conversation, of course, is going to be on YouTube once the live ends, on YouTube at E_Square TV. And of course, you get to interact with us on our social media handles. We are on Facebook at Eastlands Expressions, on Twitter at E_Squared KE, and of course on Instagram at E_Squared KE. It has been an amazing experience hanging out with you guys today. Hope mmeenjoy show ya leo. Mtupe feedback hapo kwa comment section. Of course, tutazisoma next week. Na pia mnaweza ziforward pale Instagram at E_Squared KE. Tutazisoma, tutazipitia. And of course, message yenye Rosa ametuachia. Yani, just sit down, listen to that conversation, help where you can. And of course, let's guide our young girls and our women together. Pregnancy is not an easy journey. I have not been pregnant before, but I know it's not an easy journey. Yeah. But the little we can do will go a long way. Thank you so much for staying tuned. It has been an amazing afternoon being with you guys. And until next time, I'm Carolina Chiendo, and of course, I'm going to be leaving you with a video that is going to be playing. Pinches Ali Psych Hangout video yenye is going to be playing right now. But until next time, continue keeping it squared, continue subscribing, continue following us, and we're going to give you that great, candid, awesome, amazing content each and every Saturday. Until next time, have a lovely afternoon. Oi, oi, I own your ranks to talk and this me a say. Some boy a actor, but them could act this. Me have lyrics full up in a brain when me stack this. Them say fi cool, ease, stop this. This was say fi done them, so right here me a stop this. Just a poor for me. The boy them vex and them gal prefer me. The more them fight, just like keep shining. The more them fight, just like keep shining. Yeah. Your beats to icheze. Yeah, watu wangu wa trap wako wapi? Yeah, tunaingia na hiyo flow basi. Listen, it's King Federico on the track. Representing 1534, you already know what it is. Let's get it. Yeah. Do it just like Nike, love it just like Mike. Started from a bike, then I start to fly jets up in the sky. Living on the life, pockets real tight, cars black and white, black suits. Now we moving like a spy. Totally real fine, party all the time. Pop bottles of wine, jump up on me cause they know I'm divine. But who blocking my shine and the loot is mine? Get it all the time, get it anyway, nobody going to fire. Out here in the streets with them bunny eyes, tryna get that cabbage, get that diet right. Only greens on my plate, nigga, no beef. Just the money and the stash is perfect for me. The most they do than me is dress better. I'm like a book with a lot of words but no cover. I am the 12th commandment, thou shalt not fuck with a G. Right after the 11th, don't forget we still got biggies. Of course I'm in the CD, can't be tryna chase the millies. I'm a paper chaser, racing, tryna pace, but I'm feeling like they're locking me out. But I will stay out, I'm lost in the sound, and they can never take me out. Put me down, I get back up, I ain't never backing down. They say money is the root to a level unless you're penny smart. Penny wise, many guys that we two will put it down. Me and you are not the same, I came here to change the game. I'm out.